First, I would like to offer my infinite and worth pranams and humble obeisances into the lotus feet of my Gurudev. And I would also like to offer my obeisances to Lila Pravishtam Vishnupad Ashtotra Srimad-Bhagavatam Gosvami Maharaja and Lila Pravishtam Om Vishnupad Ashtotra Srimad-Bhagavatam Srila Rupa Gosvami Maharaja. I offer my infinite and worth pranams and all the Vaishnava and Vaishnavis who are here, and my beloved mothers and all the listeners who are here to listen Harikatha. I offer my Dandavat pranams to everyone. Today, Srimad-Bhagavatam is the second day of Srimad-Bhagavatam. Yesterday we listened about the glories of Srimad-Bhagavatam, and we also heard the story about Dhandukari and Gokarna. And even the biggest of sinners, if they listen to Harikatha, meaning Bhagavad Katha, if they listen, then they get delivered from this material world and they go to the abode of God. This Srimad-Bhagavatam, the Sukadeva Goswami Pada has spoken this, and the listener is Srila Parikshit Maharaj. So the conversation between Sukadeva Goswami and Parikshit Maharaj, this is explained in Srimad-Bhagavatam. Bhagavat is the incarnation of Krishna. Srimad-Bhagavatam is the essence of all scriptures. If you want to make essence of all the Vedas, all the Puranas, all the Vedic scriptures, then Srimad-Bhagavatam is it. And it is the topmost thing which is explaining the love for Krishna, and it is giving us the news of it. It is telling us what it is. So Krishna Sambandha. In the Srimad-Bhagavatam, there are two tattvas explained. One is abhidheya-tattva, Sambandha-tattva relationships, and second is abhidheya-tattva. Third one is prayojana-tattva. These three tattvas are explained. In first canto, until 9th canto is known as about the Sambandha Tattva, and from 11th and 12th canto is abhidheya Tattva. It's telling the solution of how to attain the topmost goal, bhakti. And the prayojana-tattva is in the 10th canto. Srimad-Bhagavatam. Srimad-Bhagavatam
10th canto is known as the beautiful lotus lips of Krishna. If you look at all the body parts of Krishna, but you don't take the darshan of the face, then it's not proper darshan. It is also said that the 10th canto is the gods beautiful, extremely beautiful, smiling like a lotus, like a beautiful lotus. He's smiling face of God. This is the 10th canto of Srimad-Bhagavatam. In 10th canto of Srimad-Bhagavatam, Srila Gosvami Maharaja, he's in front of Parikshit Maharaj. He explained all the prayojana-tattva. But to get the prayojana-tattva, the solution is abhidheya-tattva. So abhidheya-tattva is in 11th and 12th canto. Yesterday, Sukdev Goswami Jivan Tattva, we heard about a bit about that. And Sukdev Goswami Pad was Radharani's dear pet bird and Nitya Golok Vrindavan Dham. It's known as the Palita Shuka parrot. Yesterday we heard that Srimati Radhika herself, she used to feed the pomegranate. It's like very beautiful red pomegranate. She used to feed the Shuka parrot, and she used to take care of him, this parrot, personally. And she also gave him knowledge. Yesterday we heard about that. He used to also chant the name of Krishna, and he also chanted the names of Radha. So that story is expressed by Sukdev Goswami Pad, and his history, he expressed everything. But like, in what mood he appeared in this world? Why did he come from Nitya Golok Vrindavan Dham? Because Radharani herself, she gave him order. She gave him instruction that Shuka, you go to the material world on earth, and this Golok Vrindavan Dham is known as the Anand Dham, like full of joy. There is no element of sadness at all. Not even one particle of sadness is there. This is known as the place of joy. But on earth, people are sad. Who is happy? Is anyone happy? Is anyone happy? So you can get like temporary happiness with money, wife, children. If they are good, then you can get temporary happiness. Like very temporary happiness. But that temporary happiness soon becomes the reason of sadness. It is true, you can experience. What happened with Ravan? He had a palace of gold. A Lanka made of gold. But was Ravan happy? No. He was sad. For this regard, it said in Hindi that a poor person said that the rich person is happy, and rich person says more rich person is happy, and more rich person says that the king is happy, and the king says that the king of king is happy, and the king of king says that Indra is happy, and Indra says that Brahma is happy. And Brahmaji, what does he say?
He said, I am not happy. सुखी कौन है? Who is happy? जो भगवान के Those who are doing bhajan of God. They are happy. तात्पर्य यही, What is the meaning? This is the meaning. धने यदि सुख दितो, If money you give happiness, আমাদের ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কীর্তনে বলছেন, Bhaktivinoda Thakur in Kirtan he's धने saying, यदि सुख दितो, if money give, रामाय वैत रावण, किंतु रावण सुख হয় সুখ পায় না। if money would give happiness, then why would Ravan was not happy? Because money does not give happiness. The meaning is that in material world, the sadness is everywhere. দুঃখময় জগৎ, This is like a place of sadness. Dukh alay, like a place of sadness. আলয়, Dukh alay. Alay means place, dukh means sadness. তাই তো আমরা সকলে সুখের সন্ধান করছি, দুঃখ আছে বলে We all are searching for happiness. We're doing every effort to get happiness. কোথায় সুখ পাবো But where do we find happiness? তা আমরা ঠিকভাবে জানি না। We don't know. আমাদের গুরু মহারাজ Our Guru Maharaj, Vitala Prabhu Vishnu Pad Ashtotra Siddhanta Srila Vamana Gosvami Maharaja, রামপ্রসাদের একটা কথা বলতেন, he said a katha about Ram Prasad. যে মাতুই আমায় ঘুরাবি কত, চোখ বাঁধা বলুন বলদি। Ram Prasad. Have you heard this name? কে কে শুনেছেন রামপ্রসাদ? Who has heard this name, Ram Prasad? কি বলছে? বলে মাতুই আমায় ঘুরাবি কত, চোখ বাঁধা বলুন বলদি। আগে আগে ওই সর্ষের তেল বাতানোর মতো So গরু পিসতো না, like একটা গরু like we grind the oil দেওয়া হতো তাকে। and it's moving, আর ওই গরুটা ওই একটাই and that oil is moving around the same area. চোখের মধ্যে But কালো পট্টি বেঁধে দেওয়া হতো। but you can only do that process যে আমি like we are wearing a blindfold, ওই এক জায়গায় and it's like the bull is moving around the circle, and blindfolded bull is moving around, and the bull is thinking it's going somewhere, but it's reality it's taking circles at same place. তাওয়াল জননী জঠরে বারবার এই সংসার So similarly like this, again and again we are taking birth in this material world, and again we are entering the mother's womb, বেরিয়ে আসে। আবার এই সংসারের মধ্যে কষ্ট কষ্ট ভোগ করছি। and we are suffering in this material world endlessly, like endless time, from the start of time, like so much time we have been suffering. নাই, কখন থেকে আমরা এই সংসারের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। We have forgotten everything, and we are roaming around this material world for like many lifetimes, চক্রাকারী like moving in cycle of birth and death again and again. ঘোরাবি কত, চোখ বাঁধা বলুন বলদি। সুখ তো আমরা চাই, কিন্তু আমরা জানি না We want happiness, but where do we find it? Where do we find happiness? We don't have no idea at all. এই সংসারে আমাদের কেউ ভালোবাসিতে জানে না। In this material world, we don't know what is love. কেউ ভালোবাসে না, এটাই আমাদের জানতে হবে। We know that nobody likes us, and সেই যে জানবেন স্বার্থের জন্য ভালোবাসে, if someone likes you, loves you, then they are doing it for their own selfish reason. সেখানে ভালোবাসা। আর This is the nature of this material world. মা বলুন, পিতা বলুন, ভাই বলুন, Mother, father, friend, brother, কিছু রয়েছে everything in this material world, they all love you for a selfish purpose. এই জন্য এই জগৎকে স্বার্থময় জগৎ করা। This is known as the selfish world also. Nothing else. যেখানে আছে ভালোবাসাবাসী, People say I love you, but মন ঘুরে যেতে চায়। in reality they are hurting you. কিন্তু জানি না But we don't know. We don't know what is love. Like what is love? Where do we find it? We don't know. কিন্তু এই শ্রীমদ্ But ভাগবত Srimad-Bhagavatam, আমাদের সন্দেশ দিচ্ছেন, it is giving us message. সমাচার দিচ্ছেন। It is giving us news. কি দিচ্ছেন? What does it say? একমাত্র That only ভালোবাসা, প্রীতি pure love is in Golok Vrindavan. ভগবানের রাজ্যে আমাদের ফিরে যেতে হবে। So in the kingdom of God, ভগবানকে ভুলে
There is pure love. We have forgotten God and we are roaming around in this material world and we are roaming around. কৃষ্ণ বলি সেই জীব অনাদি বহির্ভূত। So we are not facing the opposite from Krishna and we are moving in the cycle of birth and death and suffering in this material world. We have forgotten Krishna. এই জন্য For this regard, আমাদের দুঃখ দিচ্ছে। Maya is giving us pain. আর কারণ কিছু না। And there is no reason. কষ্ট আমরা পাচ্ছি কেন? না ভগবানকে ভুলে গেছি। The only cause of trouble is that we have forgotten God. We are not serving God. যেদিন আমরা ভগবানের সেবা করব, Well, one day if you serve God, for that day, Maya will not touch you. এই শ্রীমদ্-ভাগবত In Srimad-Bhagavatam, তাই বললেন কি প্রায়েণ অল্প আয়ুষা সভ্য কলাবস্মিন যুগে জানান মন্দস্মন্দয়ো মন্দভাগ্য যুভদ্রতা প্রায়েণ অল্প আয়ুষ কলিযুগের মানুষের আয়ু কত? how much age is the of human of Kali Yuga? Very less. In Satyuga, people used to live for 1,100,000 years. In Dwapar Yuga, the age of human was like 10 removed. How much now? 10,000. 10,000 years. And in Treta Yuga, so in Satyuga, how many age was? 100,000. And Treta Yuga, how much age? 10,000. And Dwapar Yuga, the age of human, remove one more zero. How much? 1,000 years. And in Kali Yuga, remove one more zero. 100 years. তাও 100 বছর তো খুব বেশি হয়ে গেল। হ্যাঁ It's a very nice lifetime. বছরের মধ্যে In this 100 years of age, what do you do? লাস্ট 10 বছর তো For 10 years, রোগ শোক জরা you will, for the last age of lifetime, you will suffer from diseases. In Kali Yuga, তাও তো সম্ভব। it's very hard. 50 বছর হওয়ার পর People are dying at the age of 50. People, the 50 age, at the age of 50, people become old. For 60, 70 years, people, they die these days. It's like a very nice life. And even very less people live till the age of 80. If anyone is over 80 years old, then lift their hand. Okay, there's one woman here. How much is her age? She's 80-year-old. We'll like give a round of applause for her. Is anyone here 90-year-old? Nobody, anybody 90-year-old here. The body is yet, it is affected with diseases. That's why the sloka is explaining everything. Humans of Kali Yuga are unlucky. It's not good. They don't have nice faith. Because they have to forget about diseases. We are polluted with enviousness, lust, anger. So many things we are polluted with. How possible to do bhajan? Is it possible? In Srimad-Bhagavatam it is explained. How possible to do bhajan? We are not even eating properly. So bhojan means to eat. So if to do bhajan, we need to bhojan, like food, right? Like eating food is important, right? You also get acidity sometimes with food.
we're not able to sleep. How to sleep? তথাপি আমরা সকলে চেষ্টা করছি But yet we are running behind fake happiness. যে কি করে সুখ পাই। That how possible to get happy? So for this regard, Bhagavatam is saying, জগতে ইনত্তম পাবনেচ বয় দিবাচ অর্থে ভয়া কুটুম্ব ভরণেন নবা। শ্রীমদ্ ভাগবতে বললেন it is explained in Srimad-Bhagavatam কলিযুগের মনুষ্য that the humans of Kali Yuga, আর রাত্রির মধ্যে in day and night, they are doing 4 things. 4 karmas they are doing. কর্ম আর রাত্রে So they do 2 karmas in day and 2 at night. কি কি দুইটি কর্ম তিনি What are the names of these 2 karma? রাত্রির মধ্যে দুইটি কর্ম কি কি করে What do you do at night? নিদ্রা জগতে নত্তম ভবনেচ বয়। রাত্রিটা আমরা কিভাবে At কাটাই? night we do, নিদ্রা we sleep. ঘুমিয়ে পড়ি। কারণ সারাদিন পরিশ্রম করে We work hard every day and যখন বাড়ি ফিরেন we get tired আলস্য আসে। and then we get lazy and we sleep. অথবা অনেক প্রকার বিলাস বাসন We'll ask, নাচ পাশা খেলা অথবা সিনেমা like we also watch the cinema theater. These days people watch টিভি দেখে না TV, right? কোথায় ফুটবল খেলা হচ্ছে Like football match, Australia, England football match, different sports TVs. দেখি কিনা জানি না সকলের ঘরে কি আছে So every day, nobody wants TV. They are watching everything on their phone these days. Even little child, they are using internet. ঠিকতে থাকে They're typing everything and watching all day and all night. I don't. So that's why I don't have mobile phone. It's very dangerous. কি সব দেখে সব I've seen everything. বলছে নিদ্রা ইয়তে নত্তম For this regard, this sloka is explaining. দিবাচ অর্থে হয় দিনের বেলা আবার দুইটি কার্য করে So in the day we do 2 things. One, what? অর্থ সংগ্রহ We earn money. অর্থের সংগ্রহ করতে হয় কাজকর্ম না করলে অর্থ পাওয়া যাবে কোথায়? Like আর অর্থ যদি না পাই if you don't earn money, তাহলে পরিবার পালন পোষণ আমি কি করব? then how possible will you feed your family? কি দিবাচ অর্থে হয় So we earn money in the day. দিনের বেলায় অর্থ সংগ্রহ করে ব্যবসা বাণিজ্য In the daytime we are earning money. We're managing our family. আর একটা কি করে And what else we do? কুটুম্ব ভরণীন আত্মীয় স্বজন পরিবারের লোক আসে বিবাহ শাদীর জন্য ব্যস্ত We are busy in family functions and living in the social life. এইভাবে আমাদের দিনটা চলে যাচ্ছে And in these activities our day যে passes by. কাজের জন্য আমরা এই সংসারে এসেছি But why have we come in this material world? Whatever the work we are not doing the real responsibility. The responsibility of living entities is something else, but we are not doing it. We are not doing এই it. প্রেমের ঠাকুর গোরা প্রাণের যাতনা কি কখনা হয়েছি আপন হারা এই কীর্তনের মধ্যে বলেছে In Kirtan this is ওই explained. প্রেমের ঠাকুর গোরা মহাপ্রভু চরণে এখানে পদকর্তা So in the lotus feet of Mahaprabhu he is praying, এই প্রেমের ঠাকুর চৈতন্য O beloved Mahaprabhu, অনেক দিনের পর আপনার চরণে এসেছি I have seen your lotus feet after so much time. পেয়েছি আপনার নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি যে কাজের জন্য আমরা এসেছি সেই I am come here in this material world to do this one thing and I'm not doing it. Are we serving Thakur? No. We are not doing it at all. প্রাণের যাতনা কিবা কখনা পেয়েছি I'm not doing it. পরিবারজন পালন পোষণ We are feeding our family, taking after them, and this is what we are doing. এসেছি ভগবান ভজনের জন্য Is it? But we took birth through Bhagavad Bhajan, but we are not doing it. এটি হচ্ছে আমাদের দুর্দৈব So that's why we are sad. তাই শ্রীমদ্ ভাগবত In Srimad-Bhagavatam, সন্দেশ দিলে it is also giving us a message যে আমাদের that ভজন করতে হবে। we should do bhajan. এই শ্রীমদ্ ভাগবত পরীক্ষিত মহারাজ Srimad-Bhagavat Parikshit Maharaj, তিনি 7 দিনের জন্য for 7 days, অভিষিক্ত হয়েছিলেন he got absorbed in for 7 days.
he was living for only 7 days. We heard yesterday that Parikshit Maharaj Samik Rishi was cursed by the son of Samik Rishi. অভিশাপ দিয়েছিলেন He cursed যে 7 দিন পরে that after 7 days তক্ষক তক্ষক এসে the snake Takshak এসে তাকে will bite and Parikshit will die. এই কথা শ্রবণ করে So he heard this. পরীক্ষিত মহারাজ বহুত প্রসন্ন হয়েছে Parikshit Maharaj got so happy. নিজের মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণ করে পরীক্ষিত মহারাজ When he heard that he's about to die, he got so happy. But will you get happy if I say you will die in 7 days? টিবি ক্যান্সার হয়ে যায় If you have a tuberculosis cancer and the doctor says এই রোগী that this patient 6 মাসের মধ্যে within 6 months মারা যাবে he will die. আর পরিবার সুখী হবে So will your family be happy or will you be happy? No, everyone would be sad. কিন্তু পরীক্ষিত মহারাজ But Parikshit Maharaj, প্রসন্ন he got so happy কেন তিনি বিচার করলেন because he thought এই 7 দিন যখন আমি জীবিত থাকবো that I am living for 7 days. আমার কর্তব্যটা কি? What is my responsibility for the last 7 days of my life? He was thinking. তাই তিনি সমস্ত ঋষি মুনিকে He went to many scholars, saints, and devotees and asked. আমন্ত্রণ জানিয়েছেন He invited them all. কর্মী জ্ঞানী যোগী সাধু Karmi, Gyani, Yogi, he invited all type of sadhus. তারা এসেছিলেন And they came সকলে তারা তাদের and নিজের মত বললেন he asked everybody. কর্মী সাধু বললেন Karmi sadhu said, Maharaj, আপনার অনেক ধন সম্পত্তি রয়েছে দান you have so much money, donate it before dying. Get some punya, get some good deeds done and go to heaven. সাধু বললেন Gyani sadhu, knowledge sadhu said, জ্ঞান অর্জন করুন attain knowledge. জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি With knowledge you will be liberated. যোগী সাধু বললেন Yogi sadhu, he said, do meditation and do yoga process. যোগের দ্বারা পরমাত্মা সাযুজ্য আদি প্রাপ্তি Then you will attain your soul's goal. ওই সভার মধ্যে But in that same sabha, in the same gathering, সুখদেব Sukhdev Goswami Pad came. আগমন করলেন। সুখদেব গোস্বামী পাদ Sukhdev Goswami Pad, he said, পরীক্ষিত মহারাজ Parikshit Maharaj, when he asked him, সেই প্রশ্নের উত্তর the answer to this question was given by Sukhdev Goswami Pad. He said, एतदन्वितमरणं चतं अतो भयं जोगिनां विनिन्दितं हरे नामानुकीर्तनं। देखो सुखदेव गोस्वामी पाद Sukhdev Goswami Pad, अत्यंत नम्र धीर हुए बोलने very calm and soft, and he said, I'm not one to decide anything. पूर्व आचार्य को I'm not saying anything. Who is speaking this? The previous acharyas are speaking. भक्त जोगीगण जे विधि दिएছেন The scriptures that are coming from old times, the rules that are coming from old times, that same rules আমাদের নিকট I'm expressing in front of you all. What did he say? जोगिनां हरे नामानुकीर्तनं That Hari Nam Kirtan. भगवाনের नाम गुण लीला कथा आदि We should listen, chant holy names and listen to the pastimes of God. श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य Shravan Kirtan Samadan. कीर्तन और स्मरण एक साथ में तीन कथा बोला है So there are 3 things that we should do. भगवाনের কথা শ্রবণ করতে We should listen to ভগবানের God's Katha and we should do Kirtan of God's Katha and we should remember about God's pastimes Katha. শ্রবণ করি সমস্ত শ্রোতাগণ So all the listeners in the gathering, they got so happy after listening from the mouth of Sukhdev Goswami এই Pad. কথা This Katha, গোস্বামী পাদ Suta Goswami Pad, he expressed this in front of Shaunakadi Rishis also. এই জন্য শ্রীমদ্ ভাগবত For this regard, in Srimad-Bhagavatam, অধিবেশনের কথা বলা হয় there are so many kathas, কিন্তু তিনটি but the অধিবেশনে 3 are the main important ones our acharyas have told. প্রথম First one অধিবেশন is the সরস্বতী নদীর তটে conversation in the banks of Saraswati River in Badrika Ashram, the conversation between Vyas and Narad.
This is the first distribution. দ্বিতীয় Second অধিবেশন, এই ভাগবতের is দ্বিতীয় the অধিবেশন হয়েছে on the সুখ between the conversation between Suka and Parikshit Dev Goswami and Parikshit Maharaj on the banks of Ganga river. তৃতীয় And অধিবেশনে the third কথা বলা distribution হচ্ছে of this was done এই গোমতী নদীর on the তটে, banks of Gomati river যেখানে নৈমিষারণ্যে সুত গোস্বামী পাদ between Suta Goswami Pad and Shaunakadi Rishi. এই শ্রীমদ্-ভাগবতের কথা And they discussed, expressed the katha of Srimad-Bhagavatam. শ্রীমদ্-ভাগবতের কথা কীর্তন বা শ্রবণ করছি। So whoever listened to Srimad-Bhagavatam, কথা শৌনকাদি ঋষিগণ when the Shaunakadi Rishis, they heard this, গোস্বামী পাদকে 6টি প্রশ্ন করেছে। they asked 6 questions to এই 6টি প্রশ্নের উত্তর the 6 questions answer পূর্ণ দেওয়া হয়েছে। were given properly in the Srimad-Bhagavatam. 18,000 শ্লোক There are 18,000 shlokas. এবং দ্বাদশ স্কন্ধ And in 12th canto, 335টি অধ্যায়ের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। এখন যে আমরা শ্রীমদ্-ভাগবতের কথা শ্রবণ করছি, when you listen to Srimad-Bhagavatam, রূপে in reality, শৌনকাদি ঋষিগণ যে প্রশ্ন করেছিলেন, so Shaunakadi Rishis, they asked the question. সেই প্রশ্নের উত্তর The answer to the question Suta Goswami Pad gave. কয়টা প্রশ্ন করেছিলেন? How many questions did they ask? কয়টা? Sorry. ছয়টা প্রশ্ন করেছিলেন। 6 questions they asked. প্রথম প্রশ্ন First question was, যে পুরুষের ঐকান্তিক শ্রেয় কি? that what is the topmost একটা goal? হচ্ছে শ্রেয় আর একটা হচ্ছে প্রিয়। One is, শ্রেয় মানে যার মধ্যে জীবের চরম কল্যাণ হয়। like, what is the most beneficial thing for the living entities to do? লাভ হয়, তাকে বলা হয় প্রিয় বলা। Priya means the material benefit. প্রিয় শ্রেয় তাকে বলা হয় Shriya means যেখানে আমাদের আত্মকল্যাণ, the spiritual benefit. জীবের আত্মকল্যাণ কিসে হবে? How possible to get the topmost spiritual benefit? সেই প্রশ্নটা করেছিলেন। He asked this question. দ্বিতীয় প্রশ্ন Second করেছিলেন, question he asked, আত্মা শ্রীহরি যাতে প্রসন্ন হন that how to, সেই কথা আমাদের বলুন। please tell us the story প্রসন্ন হবে that how to please God. সব এই পুংসাং পরো ধর্ম যত ভক্তি অধোস্থলে আহিতুকি অপ্রতিহতা যাত্মা সংসীতি। ভগবানের প্রসন্ন, ভগবান কিসে প্রসন্ন হবে? How does God get happy? যদি কেবল If ভক্তি অনুসরণ করে। if you follow the path of bhakti, পরো ধর্ম যত ভক্তি অধক্ষর মানে ভগবান বিষ্ণু। Adakhoj means Lord Vishnu. ভগবান বিষ্ণুকে যদি ভক্তি করে If you do bhakti of God, Lord Vishnu, you serve him, then আত্মা প্রসন্ন হয়। then your soul gets happy and your God, the God also get happy. বলে দেব দেবীর পূজা করলে ভগবান প্রসন্ন You হয়। can serve demigods or demigoddess, but the God is getting happy or not? বলছে No. দেব দেবীর পূজাটা সেখানে You can worship demigods and demigoddess. It is known as, অবিধিপূর্বক এটা বিধি নয়। it's like there's no proper rituals to do that. It's not explained in scriptures to worship them. যারা অন্যান্য দেব দেবীর So people are worshipping many demigods and demigoddesses, যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব লোক but the Gaudiya Vaishnava people, দেব দেবীর নিন্দা করে। they think that we are criticizing demigods and demigoddesses. হরি দেব সদা But no, it is not true. সরেশ্বর ইতরেব পবিত্রাত্মা নাবজ্ঞা কদাচন। কোন দেব দেবীর নিন্দা করতে না। We are not criticizing any demigod or demigoddess in the Gaudiya culture. দেব দেবীকে যথাযথ We give our earthly respects to all the demigod and demigoddesses, because all the demigod and demigoddesses, they are beloved servants of God. They are following the instructions of God. The instruction of God, they are managing everything. এক সেকেন্ড হাওয়াটা বন্ধ হয়ে যায়, The wind is flowing on the instruction of God, the God of air. If the air stops flowing, then will we live? No. বরুণ দেবতা Varun Devta,
the god of ocean. He's giving water. If we don't have water, then will it be possible for us to survive? No. Agni Dev, the god of fire, he's giving fire. We have the temperature in our body maintained, and digestion also happens because of fire. So will it be possible to survive without it? So that's why it is said, any dev, demigod or demigoddess, we should not criticize. They all are beloved servants of God. They are following His instructions. But we know that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Like a Prime Minister is sitting on the topmost position, we're giving respect. And if a person who is cleaning the palace, we should not even criticize him. Exactly like that. These are the demigods and demigoddess example. We should respect them. Like they're working. But in Gita, what is explained? Hey Dhananjaya Arjun, I am the Supreme Personality of Godhead. On my order, everyone is working. Every day all are following my order. So I am the Supreme Personality of Godhead. That's what Krishna said in Bhagavat said in Gita. So some people criticize demigods and demigoddess. No, you should not do so. What did Mahaprabhu say? Why criticize anyone? We should not criticize anyone. If you criticize anyone, then you get the fruits of criticizing. You get the qualities of the person you are criticizing. We should respect everyone. God is residing in the hearts of all the living entities, hence we should respect everyone. For this regard, God is saying how the soul will be happy. How you do the bhakti, when then the soul will be happy. So, how can you follow bhakti? Only by causeless mercy. It is also explained. Two things are there. One is causeless. One is pratihita. So there are two types of serving moods. So there's a kind of service which is causeless, and there's the type of service which is the selfish reason. It's lacking love, the selfish one. So obstacles, they are again and again, like it's flowing without obstacles, the pure love. So Rupa Gosvami Pad, he gave definition of bhakti. What did he say? In all scriptures, there are so many definitions of bhakti. But Rupa Goswami Pal, in Bhakti Rasamrit Sindhu, he
he has written a very beautiful definition in that scripture. Anna Bilashita Shunna. So having desire to serve Krishna is bhakti. What is bhakti? Like over and again. It's like very calm and flowing, like a lamp. If you want to burn it, then the oil is being supplied continuously to the lamp. Exactly like that. What is the mood of bhakti? It's endless. We have to happen over and over again. Like the flow of oil in the lamp. And Anna Abhilashita Sunna. So all the other desires we should give them up. Anna Abhilashita Sunna. And Gyan Karma, our consciousness should not shake. It should be stable. So this is the kind of definition of pure bhakti. Only to how we should think how to please Krishna. And that service, what mood should it have? That how to make Krishna happy. That's all. So this slok is saying, there are so many definitions of bhakti. So we are like completely renunciated from all positions. The heart becomes soft. With karma jnana and yoga, our heart does not get soft. So with all the desires, with all our senses, we should serve God. So for this regard, there are so many definitions of service and so many definitions of bhakti in many scriptures. But here, it is said, so the second question they asked was that how to please Sri Hari. We should do that, tell us how. The third question, that Vasudev Bhagwan and how he took birth, tell the birth Lila of how he took birth from Devaki. And the fourth question was the God, Krishna and Balram, all the Leelas that they did. Please tell us the stories of past times of their Leelas. And the fifth question, tell us about the different incarnations of God. Matsya, Purma, Vara, Narsimha. And there are different incarnations. So tell us the best. Tell us all about all the incarnations. And the sixth question was that Krishna, God Sri Hari Krishna, when he departed from this material world after Dwarka Lila, and how he established dharma in this world. Tell us about this story, how he did that. So Suta Goswami Pad, he told to Shaunakadi Rishi in the first canto, he expressed everything. And the remaining questions,
The remaining two questions, fifth and sixth question, were answered in the different cantos, and the question number 1 to 4 was answered in the first canto. The first 4 questions were answered in the first canto, and the remaining 2 questions were answered in different cantos. So Sukdev Goswami first, he did glorify the lotus feet of his Guru. In scriptures it is said that if you don't worship the feet of your Guru, then our heart is not pure, it's impure. For this regard, in scriptures it is said, whatever you do, first, before doing anything, you should do Guru Vandana. Pray to Guru. You should say Jai Guru Jai. Guru's mercy is the only way. If you don't do the feet, worship the feet of your Guru, then the tongue is not purified. You can chant many mantras, do anything, but the first mantra should always be the glorification or prayer to Guru. Guru's mercy is the only way. If you had firm faith in the lotus feet of Guru, then everything will happen for you. Whoever has Nishtha Bhakti in the lotus feet of Guru has unflinching faith, they possess the power to deliver the whole world from this material world. So who has the power, who has the unflinching faith in the lotus feet of Guru, Guru Nishtha? This is the backbone of our spiritual life. Backbone of our spiritual life. Backbone. If the backbone is not good, how will you walk? Will you live without the backbone? So that's regard. For this regard, Guru Nishtha, Guru Bhakti, having faith in Guru, it is the backbone of our spiritual life. We should serve Guru. Then definitely you will become beloved of God if you serve Guru. But this Guru Seva, you have to do it without hypocrisy and duplicity. You should not do it with duplicity and hypocrisy. There are so many people who are serving for their selfish reason, for hypocrisy, duplicity, but reality, they are thinking, how can I inherit the property, money, wealth, name, fame, money of my Guru? People are thinking. This is known as Kapat Seva, full of hypocrisy and duplicity. Normal people can understand. They are thinking, oh, we are doing so much Guru Seva. This is not Guru Seva. There's a beautiful kirtan we did recently. Oh, Eklavya. Have you heard the name of Eklavya? The son of Hiranadharu? Eklavya. So Eklavya, what did he do from Dronacharya? He wanted to learn the art of fighting by weapon from Dronacharya, but Dronacharya knew everything. That he wanted to learn to fire bow and arrow only to defeat my beloved disciple and the devotee of God Arjun. He wanted to defeat him. That's why he wanted to learn. So that's why Dronacharya said, no, I won't teach you. But see, what did Eklavya do? He went to the forest and he made a deity of the Dronacharya. And he started to learn himself under the shelter of that deity. One day, Dronacharya, with his Pandavas, they were wandering in the forest and saw there was a dog. He was running and there was an arrow in his mouth. There was an arrow in his mouth. His mouth was sealed, but yet there was no blood in there.
So Arjun saw this and he got so surprised. Like, how possible to do this? Arjun asked, little Arjun asked to Dronacharya, "Oh Gurudev, I saw one dog. That dogs, he's not barking, he's not speaking, his mouth is sealed. And he's not bleeding because there's an arrow in his mouth. But there's no blood at all." Dronacharya said, "Oh, who learned this art? Let me go and check." So he found out that in the middle of forest was a big body-like structure of a deity, and Eklavya was studying in front of the deity, in the deity of Dronacharya. So when Dronacharya came, Eklavya, what did he say? He did Shashtang Pranam. He lied down and did Pranam, and he asked, "Please accept my Pranams." Dronacharya said, "Nice." He asked, where did you learn to fire this arrow on the dog? He's like, "Where did you learn this?" He said, "Gurudev, I manifested, inaugurated your deity, and under the shelter of this deity, I learned everything." Dronacharya said, "Wow, very nice disciple. I didn't teach you properly, but yet you believe me, your guru, and you are learning. Wow, very nice disciple. You are making guru. So when you make guru, you have to give donation. This is the Indian culture. You have to give donation to guru. So dakshina, like Gurudev Dronacharya asked, you should give the guru dakshina. He said, "Gurudev, what do you want?" Dronacharya said, "I want the thumb of your right hand. Give me the thumb." So look, what did Eklavya do? In one blink of an eye time, 1 second, he chopped off his thumb and he gave to Dronacharya. What did Eklavya do? He gave it. So what do we give to Gurudev? We just see like, oh, there are 3 coins in my pocket. When we just give the 2 coins of it, we'll give half the amount. Like if we have 6 coins, we give 3 coins. But what did Eklavya do? When what instruction Gurudev gave, he chopped off his thumb and gave to his Gurudev without thinking. He's like, wow, nice disciple. So Eklavya is known as, people think that Eklavya is the topmost servant of Guru, but no. It's a wrong perception. Bhakti Siddhanta Prabhupada, he destroyed this ideology. He said Eklavya, Guru Nishta, Guru Bhakti, it's not the best. He's full of duplicity. You should serve your Guru with all your heart, with a pure heart. You should try to understand what Guru wants. If you don't understand Guru's heart, then your service is waste. Then you do the service with the duplicity and hypocrisy. You know everything. Lord Prabhupada explained this all. He explained everything. That Eklavya is not a proper disciple, but not a proper servant of Guru. He was serving his Guru for his desire of selfish name, fame, reputation, and he was serving his Guru for this regard. So that's why he's not the best. I'm not criticizing what Prabhupada said, I'm only saying that, and it's true. I'm just trying to say
say what Prabhupada said. প্রভুপাদাই বলছে অনেকে রয়েছে লোক দেখা গুরু সেবক So people think they are seeing many disciples, many servants of Guru. ওটা গুরু সেবক এগুলো এই জন্য বলা হচ্ছে But Eklavya is not. একলব্যের যে সে গুরু সেবক বা গুরু সেবক ওটা যথার্থ গুরু সেবক This is not proper Guru Seva which was done by Eklavya. For this regard, Gurudev said in Hari Katha একলব্যকে that Eklavya is বলা হয়েছে known as the tamasic disciple, tamasic servant of Guru. একলব্যের উদ্দেশ্য কি ছিল What was the goal of Eklavya? ধনুর্বিদ্যা That he will learn the art of bow and arrow and then he will defeat Arjun. And then he will become popular. বলেন ভগবত ভক্ত Arjun is devotee of God ভগবত ভক্তকে and he wants to defeat the devotee of God. এই জন্য যাকে আমি ইনু উদাহরণ So for this regard I am giving this example গুরু সেবা আমাদের করতে হবে নিষ্কপটে that we should serve Guru with pure heart without hypocrisy and duplicity. Then গুরু সেবা কে করেছে এই গুরু সেবার কথা বলতে গিয়েছিল গুরুদেব সুন্দর লেকচারও দিয়েছে Gurudev used to give very beautiful lectures on this about Tamasic Guru Sevak, Rajasic Guru Sevak and Sattvic Guru Sevak. So Guru Sevak means servant of Guru and Nirgun Guru Sevak which is beyond these three qualities. There are so many levels and stages of Guru Sevak. এসব আমাদের জানতে হবে সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু সেবা The topmost Guru Sevak, if we consider that Guru Sevak is Rupa Gosvami Pad. Narottam Das Thakur, he glorifying the lotus feet of Rupa Goswami. And he is saying that he established and fulfilled the desires of Chaitanya Mahaprabhu in this material world. শ্রী রূপ গোস্বামী পাদ Rupa Goswami Pad, যিনি চৈতন্য মহাপ্রভু he বিগত understood the inner deep moods of Chaitanya Mahaprabhu and then he served him. তাপ্তম যেন ভূতলে স্বয়ং উপপদামচ্ছম দদাতি সুতরাং রূপ গোস্বামী পাদের The Rupa Goswami Pada service is non-comparable. It's very beautiful. এই জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ So for this regard, in Gaudiya culture, রূপ গোস্বামী they all take shelter of Rupa Goswami Pada রাধারানীর সেবা and they pray that one day they may attain the service of Radharani. এমনকি রূপাচার্য শ্রীল জীব গোস্বামী পাদ Rupanagacharya, Jiva Goswami Pad, Raghunath Das Goswami, they all are praying what? গোস্বামী পাদে They all are praying to the lotus feet of Rupa Goswami Pad that one day they may get service of Radharani. লোকনাথ মোরে সঙ্গে লইয়া যাবে শ্রীরূপের পাদ পদ্মে আমি হইবে মোর নরম সখী গণে অনুগত নরোত্তমে করিবে শাসনে রতন দাস ঠাকুর নাম কীর্তনের মধ্যে বলেছে In this Kirtan, Narottam Das Thakur is saying, Narottam Das Thakur is praying that my Diksha Guru Loknath Das Goswami আর কৃষ্ণ লীলা in Krishna Lila, Raghunath Das Goswami was Manjulal. কবে লোকনাথ মোরে সঙ্গে লইয়া যাবে কবে আমার গুরুদেব লোকনাথ দাস When my Gurudev Loknath Goswami will সঙ্গে নিয়ে যাবেন when he will take me with him, where? To Rupa Goswami. When will he take me with him? শ্রীরূপের পাদ পদ্মে And when he will offer me to the lotus feet of Rupa Goswami Pad. And Rupa Goswami Pad will offer me to the lotus feet of Srimati Radharani and give me the service of Radharani. This is known as the Rupan, doing bhajan in the shelter of Rupa Goswami. লেকচারের মধ্যে So in Hari Katha, এই গুরু সেবকের
Gurudev used to explain the stages of Guru Sevak, disciple of Guru. So Shaunakadi Rishis to Suta Goswami, there are 6 questions. These 6 questions were answered. Before answering the questions, he did Guru Vandana. He remembered his Guru. Suta Goswami Pad, he's very calm and quiet and said, "Hey Shaunakadi Rishis, so whatever I have listened from Sukdev Goswami Pad, the same katha I will express in front of you all." Meaning, in this meeting of gathering of Parikshit Maharaj, Suta Goswami Pad, what he listened from Sukdev Goswami Pad, that same katha he will try to express in front of the Shaunakadi Rishis. So, material talks is like not good to do. Narayan Goswami Maharaj used to say, if you are saying something from personal perception, you are like, oh, I'm a very good speaker. But no, it's not good. Our Gurudev, Vamana Gosvami Maharaj, he used to say that we only speak what we have listened from our previous gurus. That has power, that has transcendental power. If you speak anything from your own heart, then it's not it is because we don't have any bhajan sadhan. Our Guru Pad Padma, whatever they say is 100% true, and that we do kirtan in front of others. The Suta Goswami Pad, he said, "Hey Shaunakadi Rishis, so whatever I have listened from Sukdev Goswami in the meeting of Parikshit Maharaj, whatever I have listened in that meeting, I will try to express that all in front of you as it is." Sukdev Goswami Pad, first he did Charan Bandhana of Sukdev Goswami Pad. In Shloka, they are glorifying the lotus feet of Sukdev Goswami Pad. Hey Shaunakadi Rishis, listen. My Guru is not an ordinary person. The glories of Guru, he started to glorify his Guru first. If a disciple does not glorify his Guru, then the Hari Katha that he is giving is no powerless. And the listeners won't get any fruit. Mulam Guru Padam, Mulam Guru Vakya, Mulam Guru Kripa. Mulam Guru Murti, the object of all consciousness, all meditation should be the Murti. What should be the main object? It should be the Murti of Guru, the deity of Guru. Any meditation you do, anything you do, Dhyanam Mulam Guru, the essence of all type of meditation is Guru Murti, and the essence of all worship practice is the lotus feet of Guru. All type of worship is the best one is Guru Puja. If you don't worship Guru and you're worshipping anyone else, anything you are doing anything worship, then it's not affecting, it's not working.
So God is saying himself, Pratamantu Guru Puja. first you worship Guru and then you worship me. Guru and Krishna. Guru and Krishna, if they are sitting together, who will you do pranam to first? Who will you pranam first? You should pranam to Guru first. Krishna is saying himself, first worship Guru, then worship me. First we should pranam Guru. गुरुदेव प्रणाम समुक्ति के करते भगवान के प्रणाम करते बोले माया के प्रणाम करते एवं मंदिर प्रणाम है राधा कृष्ण महाप्रभु There is Radha Krishna and Mahaprabhu in the temple. How, in which direction do you pranam? We do pranam in like a different direction, and Gurudev we do in straight pranam, like Shashtang, like just we lie down in front of him. And in the deities we do pranam like we lay down our body towards the right. First you should do Vandana of Guru, and then you become qualified to worship God. If you don't do pranam to Guru, then you will not attain any benefit. Today people are making many gurus. They are giving up Guru, they are making another Guru, then giving up Guru. So there is like, you can find 100,000s of Guru, but you can only find one disciple. Dhyanam Goswami Maharaj used to say this. Dhyanam Maharaj was Uttam Mahabhagavat. Madhavendra Puripad Katha was there. So while glorifying Guru, they used to cry. He took darshan of Vamana Gosvami Maharaja. You have all have taken darshan. Gurudev always, with his eyes, he was always crying. He's always being sad, absorbed in deep moods. Uttam Gurudev Narayana Goswami Maharaj, in lecture, he said many times, in front of me he said, that Vamana Goswami Maharaj is not an ordinary person. He is my Guru brother. Narayana Goswami Maharaj has written it and said in scripture. He said in Harikatha, like, this is my Guru brother, Vamana Goswami Maharaj. The glories of Vamana Goswami Maharaj, it cannot be expressed in words. So I'm saying this. Guru Seva, serving Guru. So whatever you are meditating on, the object should always be the deity of Guru. But you are making 10 Gurus, then which Guru will you meditate on? So your life won't be successful. Our Gurudev used to say, it's like we can find many Gurus, but only one disciple. But if there are many disciples, then there is no Guru. So finding a pure Guru is very hard. And finding pure disciple is also very hard. For this regard, it's like you drink filtered water. Similarly, you should choose a filtered Guru, like that's the proverb. There are many people, they are becoming Guru and they are eating meat, alcohol. But that's not a good Guru. You should judge Guru before initiating. You should see Guru who is doing bhajan, who is pure devotee of God, who is chanting the holy names, who is following very good behavior. There are many Gurus who are eating pan. Their teeth are like almost brown.
They are eating tobacco. They are eating tobacco. They are eating pan. They are guru? No. They are eating fish. They are guru? No. You won't get any benefit from such guru. Our guru, my guru used to explain this. I'm saying in this cloak. He said, "Oh, Gurudev is coming. Bring meat for him." So what are you cooking in meat? You're like, Guru is eating meat, like a special kind of fish. So that is known as the tamasic bad quality fish. Oh, he's like making the division of qualities in fish. So it's like tamasic fish, sattvic fish. But fish is fish, it has no quality. He's giving qualities to meat. It's a completely foolish ideology, because meat is meat. So Rajasic, Tamasic, Sattvic, Rajasic, Tamasic, these are three qualities. And in the fish which has many thorns, it's like a Tamasic fish. Don't eat that meat. Don't eat that fish. You eat fish, boneless fish. That is good quality fish. So if you take mantra diksha from such guru, then you won't get any benefit. You should make guru from a Sadguru, who is a pure devotee of God. Only if they follow good behavior, they chant holy names, and if follow the 4 principles, then you can take initiation. They are and they have control their senses. So they are not taking any kind of the intoxication. So Parikshit Maharaj. So in the 4 places, there are 4 places where trade, like woman, money, and playing Ludo. So play the place where they play Ludo or gambling. Pan means like drinking alcohol. So it's like an intoxication thing. We should not take alcohol. Stree means it's like illicit association of women. It's not good to do. And if you're having relationship with many opposite gender, then it's very bad in Kali Yuga. Suna means like jeev hinsa, like killing living entities. This is the place of Kali Yuga. Parikshit Maharaj said. So he spent 4 places where Kali Yuga exists, but Kali is not happy. Kali said, "Give me one more place, 5th place." He's like, "What do you want?" Gold. Exist in gold. So wherever gold is, there Kali exists, the Kali demon. So for this regard, it is said, Parikshit Maharaj, in Sambandha ashram, he went and then he was thirsty and he was asking for water. But at that time, Sambandha was in his consciousness absorbed, and Raja Parikshit, he got angry.
তিনি ওই সর্পটাকে মৃত সর্পকে and he picked up a dead snake and he wrapped the snake around on his neck. এখন কোন কোন ব্যাখ্যাকর্তা বলেন So some commenters also say in scriptures it is all destined. মধ্যে এইরূপ দুর্ভাবনা কেন এসে গেল? Like how possible such bad thought come to Parikshit Maharaj's mind? From where did it come? কলি কি করে এসে গেল? What did Kali do? কোন কোন ব্যাখ্যাকর্তা বৈষ্ণবগণ বলেন Vaishnava, they say, I've listened from the mouth of Vaishnavas, যে যেদিন পরীক্ষিত মহারাজ that Parikshit Maharaj, বনের মধ্যে শিকারে গিয়েছিলেন he went for hunting in the forest, and while doing the hunting, he went to Samagrishi ashram. At that time, Parikshit Maharaj, মস্তকে his mind, যে মুকুট ছিল সেই মুকুটটা ছিল there was a crown, and that crown কার ছিল? জরাসন্ধের মুকুট ছিল বলা হয়। is known as the crown of Jarasan. দুষ্ট রাজা It is the bad king's crown, and that same crown he was wearing, and there was gold on that crown. ওই জন্য কলি কি করলেন? হা হা So for this regard, Kali was laughing. He was like, oh wow, everything is arranged now. এই জন্য বলা হচ্ছে So for this regard it is said, যদ্যপি এগুলোর লীলার কথা বলা হচ্ছে ভাগবত কিভাবে প্রকটিত হবে like how, if did not happen, then Bhagavatam, how would it have been manifested? So this is Lila of Yoga Maya. যেখানে স্বর্ণ থাকে So wherever gold is, সেখানে there কলির Kali, demon, enters. Kali demon resides with gold, always. Right? You should remove your gold. Remove it. আর যদি এমনি Nobody will respect you if you're not wearing it. So people are getting their ears pierced for this. দুষ্ট Gold is bad. কলির স্নান করা হয়েছে It is known as a place of Kali. এই ভাগবতের মধ্যে তাই বলা হয়েছে In Bhagavad it is যা explained. আমি যে প্রসঙ্গে বলেছি যে ধ্যান মুলাম গুরু They are saying this dhyan, that the essence of all worship is the lotus feet of Guru. And the essence and of all mantras is the all type of mantras. মূল মন্ত্র কি What is the most prominent of all? It's the sentence of Guru. The instruction of Guru is the best mantra. গুরু যা বলছেন Whatever Guru is saying, মেনে নিতে হবে you should not give it a thought and you should follow it. যদি সদ্গুরু হন If there is Sadguru, সদ্গুরু যা বলছেন whatever Sadguru is saying, pure devotee Guru is saying, নির্বিচারে we should not even give it a second thought, and we should don't think it. Whatever Guru says, you do it. সবিচার নিয়ে Like don't think what Guru is saying. নির্বিচারে Whatever Guru instruction Guru is giving, follow it. আবার শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে গুরু Many scripture this is said. সবিচারে নিয়ে You should not যা বলছে judge the instruction of Guru. বিচার করে গুরু আদেশ পালন করতে হবে Without thinking, we should follow it. সেবক রয়েছেন গুরু Only শিষ্য top, রয়েছেন only good quality disciple, আদেশটা they বিচার করে পালন করে they আমাদের they follow the instruction of Guru. I'll give you an example. ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ Siddhant Prabhupada. Oh, he's giving an example of it's like going against the instruction of Guru. সরস্বতী প্রভুপাদ So Bhaktisiddhanta Srila Saraswati Prabhupada, গুরুদেব his Gurudev, কাছে এলেন গৌরদাস বাবাজি Gaura Das Babaji, বললেন and গুরুদেব he said, Gurudev, আমি মঠ স্থাপনা করতে I want to চাই। make a temple. বলে, সুন্দর মঠ স্থাপন। I want to make a very beautiful temple. কোথায় মঠ স্থাপন করবে? Where will you make the temple? So Prabhupada said, আমি প্রথম মঠ স্থাপন করব first I will make temple in Kolkata. কলিকাতা। In Kolkata. গৌরদাস বাবাজি মহারাজ Gaura Babaji said, no, no, কলিকাতা নয়, Kolkata, no. কলিস্থান। That place is of no, place of Kali, কলিস্থান, কলিস্থানে the place of Maya. Don't go there. গুরুদেব মানা করলেন। Gurudev said, no, don't do this. মহারাজ Gaura Babaji Maharaj said প্রভুপাদকে মানা to করলেন। Prabhupada, he said, no, no, don't go to the place of Kali. সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ So, but see, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, where did he establish his first temple? In Kolkata. তাহলে আপাতত দৃষ্টিতে According to perspective, he did not follow the instruction of his guru. অবমাননা করেছে। He did not follow. But no, the truth is, ছাত্ররূপে গুরুদেবের
he understood the heart of his guru and then he implemented his actions. So this regard, Bhaktisiddhanta Prabhupada, he understood the heart of his guru, and that's why he made first temple in Kolkata. In many scriptures it is explained, we should never judge the instruction of Guru. Ramchandra, he followed the instruction of Dashrath, his father. He went for 14 years for exile without giving it a second thought. Ramchandra did not say even a word in response. He said, "Father, what is my fault? You are sending me for exile." He did not say. He went for 14 years for exile. This is example. There's also Katha of Parshuram. So Parshuram was there. He's like, your head will chop off. What did he do? And he picked up the sword and he cut his mother's head. Jamadagni Rishi. He said, "Go. Your mother Renuka, cut her throat." So he did that without giving the second thought. And then he got happy. He give me a benediction. And then if you want to give me benediction, then give me benediction that my mother will become alive again. So these are the stories of Shastra, scriptures. For this regard in scriptures it is said that what mood should we follow instruction of Guru? We should never judge it, we should just follow it straight away. We should not even give it a second thought. So you serve Guru according to your adhikar. But with the hypocrisy and duplicity, if you are serving Guru, then nothing good will happen to you. We should give up the hypocrisy, duplicity. We should serve Guru with calm mind, with calmness and purity. So essence of all meditation is Guru, Murti, and the essence of all types of liberation is the mercy of Guru. Moksha mulam Guru Kripa. All type of liberations, the essence of all liberation is mercy of Guru. If you have mercy of Guru, then you get everything. Liberation will be in your hand. You will get everything easily. So Mukti is saying, the definition of liberation is there. That with karma, gyan, yoga, everything, this is not the topmost benefit. No. Like if you realize your transcendental constitutional form and then you serve your worshipable deity, that is the real mukti. There are so many definitions of liberation, mukti, but the topmost definition of mukti is the realization of transcendental spiritual form. And then you're in reality serving your Ishtadeva. That is known as the topmost definition of mukti. I'm saying this because Suta Goswami Maharaja in front of Shaunakadi Rishis, he expressed what he heard from Sukadeva Goswami Pad, that my Gurudev was not a normal person. Glorifying Guru is best. Sukadeva Goswami Pad,
was very nice. Uttamottama Bhagavat. মাতৃগর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করে He took birth from mother's womb and he started to run towards forest. পরিনিষ্ঠিত ব্রহ্মণ সুখদেব গোস্বামী মহারাজ বললেন Sukadeva Goswami Pad said আমি প্রথমে that first ব্রহ্মনিষ্ঠাতে নিমগ্ন ছিলাম, কিন্তু আমার পিতা my father Rajdev Goswami, হরিকথা শ্রবণ করে he listened Harikatha from him, জ্ঞানকে ত্যাগ দিয়ে then he gave up the knowledge of Brahma. হরিকথা শ্রবণ কি করলেন? ভগবত কথাতে এত শক্তি রয়েছে। There is so much power in Bhagavad Katha. অদ্বৈতবাদী যারা The impersonalists, ব্রহ্মতে যারা লীন হতে যান, তারা they only want to get absorbed in Brahma, but if they listen to Bhagavad Katha, then they give up the knowledge of Brahma 1 second. এমন ভগবত কথা রয়েছে। This is the beauty of Bhagavad Katha. শুনতে চায় না, একমাত্র আত্মঘাতী চায়। এখানে শ্রীমদ্ The person who does not want to listen Bhagavatam, they are like committing suicide of their soul. In Bhagavatam it is explained that all the impersonalists, those who think God has no form, they want to get absorbed in Brahma, they are performing austerities for that. But if they listen to the sweet pastimes of God, then they give up the knowledge of Brahma. When they are suffering in the material world, and when you listen to the nectarious pastimes of God, then you forget all your sadness and pain of this world. So who does not want to listen to God's pastimes? The person who is a butcher. He has very hard heart, like very stiff heart, because they are killing animals. They don't want to listen God's katha. This is explained in the shloka. Katha. In Gopi Gita, she is saying, Tapta Jivanam Radharani herself, she is saying that Krishna, your katha is like amrit, like beautiful nectar that will make people eternal. Tapta Jivanam, like all type of the three causes of sadness, when they listen to the nectarious pastings of Krishna, they forget and all the problems they go away. Kaviriritam, Brahma, Shiv, big demigods, they are doing your kirtan. Kalma Sahapam, like all mutamas, all sins, all the sadness, they get destroyed. Bad knowledge, everything gets destroyed. Like,
anger, lust, everything goes ভগবানের away. কথাতে এত শক্তি রয়েছে। This is the power of God's katha. ভক্তির কতগুলো স্তরের কথা আমার এখানে বলা হয়েছে। ভক্তি যার মধ্যে যে উদিত হয়, When bhakti devi সেখানে manifests in ছয়টা your পত্র heart, উদিত হয়। কয়টা? 6 leaves ছয়টা পাতা they যেখানে। 6 leaves they come in the সাধন place of ভক্তি, bhakti. ভাব Sadhan ভক্তি, bhakti, bhav আর bhakti, প্রেমা prema bhakti. সাধন ভক্তির সময় দুইটি পাত্র Sadhan উদিত bhakti হয়। there are 2 কয়টা leaves. পত্র? দুইটি পাত্র উদিত হয়। Two ক্লেশগ্নি আর শুভদা। Kleshagni and Subdha. ক্লেশগ্নি, ক্লেশগ্নি। সমস্ত প্রকারের ক্লেশ, দুঃখ, Like all types of নষ্ট হয়ে যায়। sadness they go just get destroyed. অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, Like দেশ, unknowledgeable, unknowledge, অবিদ্বেষ, bad knowledge, পাপ, everything gets go away. And পাপ sins, বীজ, the seeds of আমাদের sin, পাপ করার বাসনা পর্যন্ত জীবের নষ্ট হয়ে যায়। even the propensity to commit sin, it goes এগুলো away. আমাদের ভক্তি রসামৃত সিন্ধু Bhakti Rasamrit Sindhu, और माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथের Madhurya মধ্যে Kadambini scripture বর্ণন করা is হয়েছে। explained. এগুলো আমাদের জানতে হবে ভাগবতে। ক্লেশগ্নি, সমস্ত প্রকার ক্লেশ দূর হয়ে যায় ধীরে ধীরে। Like all type of problems they go away. প্রারব্ধ, অপরাধ, কর্মের ফল সবগুলো নষ্ট হয়ে All যায়। the good karma fruits, bad karma fruits, they also get destroyed. ক্লেশগ্নি বলা হয়। আর শুভদা, That's শুভদা what মানে Subdha means. সমস্ত প্রকারকে শুভ মঙ্গল All types of সেখানে উদিত হয়। all type of goodness, good fortune made manifest, and good qualities they come in the heart of the devotee. কেবল সাধন ভক্তির মধ্যে বলা হয়। Only this one. দুইটি পত্র উদিত And হয়, Bhav দুইটি Bhakti পত্র there are উদিত হয়। 2 more leaves. বলা হচ্ছে কি? That's known as না, মোক্ষ রূপাকৃত সুদুর্লভা। মুক্তিকে পর্যন্ত সাধক তুচ্ছ জ্ঞান করে। যে মুক্তি প্রাপ্তির জন্য like to attain liberation. Mukti, অদ্বৈতবাদীগণ কঠোর Advaitin personalists, তপস্যা আদি করে। they are performing very hard যারা austerities. মুক্তিকে অনুসরণ But করে, if they follow the path of তাই bhakti, মুক্তিকে মনে করেন তুচ্ছ মনে করেন। you think that this liberation, mukti, is a very মোক্ষ valueless রূপাকৃত। thing. আর সুদুর্লভা অনেক জন সাধন করলে পর After doing sadhana for many lives, it's not easy to attain. But bhakti, পালন করে। if you follow bhakti with pure heart, then you attain এখানে everything. গীতাতে ভগবান বললেন, In Gita, Bhagavan God is "ইয়ামি saying, যমনাসস্তি প্রত্যবেন বিদ্যতে সর্বমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রয়তে মহত ভয়াৎ।" সামান্য রূপে যে ভক্তিকে অনুসরণ করে, even if you follow bhakti in short amount, মহৎ ভয় দূর হয়ে যায়। all types of your fear they go away. ভক্তির এত ক্ষমতা রয়েছে। This is আবার the power of bhakti. তৃতীয় স্তরের কথা বলা হয়েছে। And in the third plant, there are ভাব ভক্তির পর প্রেমা ভক্তি। bhakti, prema bhakti. প্রেমা ভক্তি, Prema সেখানে আবার bhakti, দুইটি পত্র there are another 2 leaves. উদিত হয়। সেটা হচ্ছে কি? What are they? সান্ধাত্ম, Sambandha, কৃষ্ণ, Vijatma, Krishna, আকর্ষণী। Karshni. প্রেমটা এত ঘনীভূত হয়ে যায়, Like we get absorbed in divine love. হৃদয়ের মধ্যে প্রেম In the heart, ঘনীভূত that হয়ে the যায়। love manifests, appears. স্বয়ং ভগবান God Himself, সেই ভক্তের প্রেম আস্বাদন করবার জন্য to give the taste of love to devotees, He did do this. পুষ্পের যেমন মকরন্দ ধারণ করবার জন্য বা সাধন করবার জন্য He's like smelling ভ্রমর a যেমন very সেখানে beautiful কুঞ্জন flower, করে, and He's giving the same smell of the flower to ভক্তের devotees. হৃদয়ে প্রেম উদিত করে So when the love manifests in the heart devotee of the সেই ভক্তের হৃদয়ে devotee's heart, প্রেমকে then the God, তিনি আস্বাদন করবার জন্য লালায়। He's like craving to taste that nectar of love in the আর heart of কৃষ্ণ devotee. So it's আকর্ষণী, like a black bee is roaming around lotus, so God is roaming around the heart of devotee. স্বয়ং কৃষ্ণ So Krishna Karshni, like Krishna, is attracted. ধ্রুব প্রহ্লাদ আদি Dhruva Prahlad, ভগবানের খোঁজ করছেন, কঠোর they তপস্যা were করছেন। searching for God, they কিন্তু did from so দেখুন, many austerities. ব্রজে গোপীগণ But see, the gopis of Raj, what did they do? ভগবানের খোঁজ করছেন না, They do not search for আর God, ভগবান but God গোপীগণের খোঁজ searched for করছেন। them. এই It's the কথা opposite উল্টা in দেখা the যায়। case of gopis. ধ্রুব প্রহ্লাদ Dhruva Prahlad, কঠোর তপস্যা আদি they দ্বারা performed so many ভগবানের austerities. খোঁজ করছেন, You're searching for ভগবান God. কি করে পাওয়া যায়? Like how to attain আর God. ব্রজে But in গোপীগণ Braj, gopis, তারা ভগবানকে কি বলছেন? মাধব What are they saying? মাধব যাহি মাধব They are saying- মাধব কইত। হ্যাঁ, গীত গোবিন্দের মধ্যে in এগুলো Gita বলা আছে। Govinda it is said,
अरे माधव माधव, कुंज से तुम चले जाओ, go away from my place. तुम्हारा तो छल कपटे You are a person with duplicity, हमारे hypocrisy. मित्रता ना। You are hypocrite. We won't be friends with you. मधुकोकित बंधु मां विश्रामी, Go away from my place. श्रुति में बोला In many shlokas, gopis have said this. In Brahma Gita also. जे भगवान के पावर जन्म ध्रुव प्रहलाद आदि To attain God through Prahlad, কত কঠোর তপস্যা they করেছে, performed so many hard সেই assertions. পরাৎপর পরতত্ত্ব ভগবান কৃষ্ণ But that supreme personality of Godhead, Krishna, Brajendra Sham Sundar, রাধা আদি গোপীর with Radha and gopis, তাকে বিতাড়িত করছেন, they are kicking him out from their মাধব kunja. মাধব যাই Gopis and Radharani, they are kicking out Krishna from their garden. Kunja. হে মাধব Like, hey Madhav, কুঞ্জ থেকে বেরিয়ে যাও। go away from my kunja. আর কৃষ্ণ সেখানে কি করছেন সেই What did কুঞ্জের Krishna মধ্যে? do? जत्तिगुरुष बहुश फरुक आप पानी नित्यम परसपुरुष स्कंद मूले जस्सापरा सुनिधि विश्वानु जाया तत्केली कुंजे वनांगन मार्जनीसा। আমাদের প্রধানন্দ সরস্বতী পাঠ Parvanand Saraswati Pad and Radharani is expressing that Radharani, প্রেম মহিমা বর্ণন করতে গিয়ে এই শ্লোক বললেন। to glorify the heart mood, love mood of Radharani, is mentioning this shloka. রাধারানী মানবতী হয়েছেন, Radharani is angry. কেন? না কৃষ্ণ বচন Why? দিয়েছিলেন, Because Krishna promised her, হে রাধে hey Radhe, আজ রাত্রিতে tonight ঋষিতে তোমার কুঞ্জে I will আমি enter আসবো। your kunja. I will come to your kunja tonight. কিভাবে বলেছিলেন? যখন গোপীগণ একত্রিত ছিলেন, কৃষ্ণ বারবার নিজের কুঞ্চিত কেশ So when Krishna in front of বারবার gopis, হাত দিচ্ছেন, he is তখন রাধারানী বুঝতে পারলেন making his setting his hair. Radharani asking, where is Krishna? আমার কেশব কুঞ্জে মিলিত হবেন। Oh, so when Krishna is touching his hair, it's kind of a signal that they will meet in a Keshav Kunja. So here it means Kesh in Hindi. আজ কেশব So when Krishna is touching his hair, that's a signal for gopis that the Krishna will come in Keshav Kunja. So today they are about to meet in Keshav Kunja. কখনো কখনো কৃষ্ণ সুন্দর So সবুজ, sometimes Krishna হিন্দিতে বলে হরিত is like special signals. হরিত পত্র বা সবুজ পত্র নিয়ে বারবার ঘুরাতে থাকেন। So তখন রাধা আদি he's গোপীগণ moving সব around গোপীগণ the leaf in his বুঝতে hand. পারেন, আজ That গোবিন্দ signal, gopis আমাদের take সঙ্গে that today Krishna with us, কোন কুঞ্জে মিলিত হবে? he will meet in which kunja? হরিত কুঞ্জ। হরিত আপনারা কুঞ্জ। বৃন্দাবন যাবেন, Harit Kunja. দেখবেন Go to ওখানে Vrindavan, কেশব কুঞ্জ রয়েছে, there's Keshav Kunja. লেখা রয়েছে কেশব It's কুঞ্জ। written Keshav Kunja. বৃন্দাবনে যাবেন, ওখানে Vrindavan, লেখা রয়েছে there's a place, হরিত কুঞ্জ Harit রয়েছে। Kunja. হ্যাঁ, ওই বাঁকি বিহারী মন্দির রয়েছে না? There's Bhakti বাঁকি Bihari বিহারী Mandir. মন্দিরের বাঁয়ের দিক থেকে একটা If you গলি go to চলে the গেছে left, দেখবেন। there's a gully to Bhakti Bihari ওইখানে Mandir. লেখা রয়েছে There's a হরিত place, কুঞ্জ। Harit Kunja. তখন এই সকল বৃন্দাবনে এই সকল অনেক কুঞ্জ ছিল, So there are many kunjas এখন in তার কুঞ্জ Vrindavan. দেখা যায় না, কিন্তু তখন ওইগুলো সব কৃষ্ণ লীলার সময় So সুন্দর the Lila সুন্দর of কুঞ্জ ছিল। Krishna, they were very beautiful place. গোবিন্দ আজ নির্দেশ করলেন, So Govinda, he decided, হে রাধে hey Radhe, আজ নিশিত নিশিত today, রাত্রিতে tonight, নিশাকালে নিশিতে around midnight, তোমার কুঞ্জে আমি আসবো। I will come to your kunja. তাই রাধারানী সংকেত পেয়ে And then Radharani সেই got কুঞ্জকে signal. সুন্দর রূপে তিনি She decorated the সাজিয়েছেন। beautiful kunja. She decorated. নিজের সখীদের তিনি দেখেছেন, And Yeah. with her friend, help of her Bullshit. friends, she decorated. সখী And said, Sakhi, আজ আমার প্রাণপ্রিয়তম গোবিন্দ today my beloved Krishna, Govinda, কুঞ্জে আসবেন। he will come to my place. রাধারানীর So Radharani, এত সুন্দর ভাবনা, সরল ভাবনা। so beautiful mood she তিনি was. কুঞ্জকে নিজে হাতে সাজিয়েছেন, With her own hands, she সখীগণ decorated the সাজাচ্ছেন, kunja. সুন্দর রূপে সাজালেন। With her Sakhi, she decorated the আর ঠিক ওই kunja. সময় At কৃষ্ণ that time, Krishna, যখন আসছেন, when he came, তখন at that time, চন্দ্রাবলী Chandravali, সখী Sakhi, পদ্মা Padma, তিনি গন্ধ পেয়েছেন যে আজ গোবিন্দ she রাধারানীর knew কুঞ্জে that যাচ্ছেন। Govinda is going to Radharani Kunja. তাই
Chandravali Sakhi, Chandravali Sakhi, Padma, Padma, Sakhi of Chandravali, अथवा शोभा, the Sherpa. कृष्ण जे पथ দিয়ে যাচ্ছেন So she got in the middle of the road where Krishna was going, and she created an obstruction. She slept in the middle. She slept on the way. গোবিন্দ নিশীত কাছে রাত্রি ঘন রাত্রি ছিল She said, হঠাৎ করে oh Krishna, it's so late গোবিন্দের at চরণ night. স্পর্শ হলো So গোবিন্দ দেখলেন ওহ Govinda saw, Krishna saw, like, oh, what are you doing here at night? তুমি তো নারী কে You are a কে তুমি woman. Who are you? তখন At that time, বললেন she said, হে গোবিন্দ hey Govinda, আমি I am চন্দ্রাবলীর সখী Sakhi of Chandravali, পদ্মা Padma. এখানে কেন শুয়ে রয়েছো So she said, what are you doing here at night? She said, look Govinda, আমার সখী my Sakhi চন্দ্রাবলী Chandravali, তোমার জন্য অপেক্ষা করছে for you she is waiting. ক্ষণকালের জন্য কুঞ্জা Please come to her kunja. গোবিন্দ বললেন Govinda said, it's not possible. আমি তো অন্য কাউকে বচন I am দিয়েছি already given promise সেই to কুঞ্জে someone যাওয়ার else জন্য that I am going to their kunja. বলছে না না He said, no. ক্ষণকাল অল্প সময়ের জন্য For little time, please চন্দ্রাবলীকে দর্শন দাও come to Chandravali and give her your কৃষ্ণ তখন কি darshan. করলেন Krishna, what did he do? সেই He চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গেলেন went to Chandravali kunja. চন্দ্রাবলী সেখানে And there Chandravali, ভাব আদি প্রকাশ করে and she expressed many moods in front of Govinda. বন্ধ করে দিলেন সময় নিশির মধ্যরাত্রি হয়ে গেল It was midnight now, রাধা এদিকে রাধারানী and here Radharani তিনি চিন্তন করছেন was worrying, কোথায় আমার where is my প্রাণনাথ beloved Govinda? হ্যাঁ? গোবিন্দ কোথায় Where is Govinda? তাই তিনি সুখদেব তিনি পাঠালেন দেখো গোবিন্দ কোথায় Like, where is Govinda? Look, search for তারপরে him. তিনি Then বুঝতে পারলেন যে আজ গোবিন্দ Then she চন্দ্রাবলী কুঞ্জে গিয়েছে then she knew তখন that, রাধারানীর then she মান sensed that Govinda has gone to Chandravali kunja. Then Radharani got angry. She got so sad. তিনি নিজের হাতে যে কুঞ্জকে সাজিয়েছিলেন সেই She কুঞ্জকে কি decorated করলেন? kunja with her own hands. What did she ছিঁড়ে do? ফেলে সব She destroyed her decoration with her own hands. মান করেছেন She got so angry. হ্যাঁ, আমি সাজাইনি এই কুঞ্জ Like, I decorated this. Why did I এমনকি decorate নিজের this গলার kunja? যে মালা সেই মালাটাকেও তিনি She prepared the garland for Krishna and she threw that also. She was so angry. তারপরে কিছু সময় পরে After some time, কৃষ্ণ চন্দ্রাবলী কুঞ্জ থেকে যখন রাধারানীর কুঞ্জে so গেলেন Krishna came to Radharani kunja from Chandravali kunja. That time Radharani, what did she say? মাধব মাধব যাই She said, মাধব Madhav, মাধব go. যাও মাধব He said, Madhav, you go. তোমার মতো ছল কপট পুরুষে You are full of সঙ্গে duplicity. প্রীতি করে আমার কিছু লাভ নাই There is no benefit in loving you. যেখান থেকে এসছো সেখানেই ফিরে যাও Where you are coming from, go back there. যা এই জন্য আমাদের প্রভুদানন্দ সরস্বতী এই শ্লোকের মধ্যে বলছেন Saraswati is saying in this যত shloka, তিনকুরসু বহুসু খোলু কাকু আনি সেই কুঞ্জের দ্বারে রাধারানীর যে সখীগণ রয়েছেন মঞ্জুরিগণ রয়েছেন there are Manjuris তার in the চরণে kunja. কৃষ্ণ প্রণত হয়ে Krishna is doing স্তুতি pranam করছেন। in the feet of ক্ষমা Manjuris. প্রার্থনা They করছেন are praying, he's যে পরাৎপর asking, পরতত্ত্ব apologizing. ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ So Krishna is supreme personality of Godhead. Brahma, Shiva, they are glorifying the lotus feet of Krishna. And that same Krishna, supreme যার personality of Godhead, ভূমিতে অনন্ত বড়ি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড he is with the blink of his eye. The billions of universes they are created and they are destroyed also. সেই পরাৎপর That same supreme পরতত্ত্ব personality of ভগবান Godhead, Krishna, সামান্য এক কামী পুরুষের মতো he is acting like a lustful person and মঞ্জুরির চরণে he is offering his pranam and grabbing the feet of Manjari যত তিনকুরসু বহুসু and asking, খোলু apologizing কাকু আনি in front of them. নিত্যম পরসপুরুষ শিখণ্ড মৌলি যস্য কদা সনিধি বিসোহানু যায় তৎকলি কুঞ্জে ভোরাঙ্গন মার্জনী সাম সেই রাধারানীর কুঞ্জে In Radharani যদি kunja, একটা ঝাড়ু সলাকা বুঝেন তো মানে একটা ঝাড়ুর কাঠি আমাদের ওই যে ঝাড়ুগুলো দেওয়া হয় it's like নারকেলের a broomstick. He's talking about broomstick. ঝাঁটা ঝাঁটা। ওই ঝাঁটার একটা
শলাকা So the one stick of the broom, যদি আমার জন্ম হয় if we take আমার জীবন সার্থক হবে if we take birth as like that, আমি এইজন্য the বলছি broomstick of that যে kunja, then প্রেম our life is যে successful. স্তরের কথা বলা So হয়েছে there are levels of love. সাধন ভক্তি Sadhan ভাব bhakti, bhav bhakti, আর and prema bhakti. সাধন ভক্তিতে দুইটি পত্র উদিত Sadhan হয়। bhakti, there are যে two সখী leaves, সুভদ্রা, Kleshadin and Subhadra, I ভাব explained. ভক্তিতে আবার দুইটি And পাতা Bhagavad উদিত two হয়, leaves. যাকে বলা হচ্ছে It's সুদূর known বাবা as Sudarlabha and মোক্ষলুক্তাগ্রি। Mokshaluktakri. আর প্রেম ভক্তিতে And the সেখানে prema bhakti, দুইটি there পত্র are উদিত two হয়, leaves. যাকে বলা হচ্ছে known as সান্ধারত্ন বিশেষাত্মা। Sadhana Ratna Visheshatma. আর তৃতীয়টি And the other one is Krishna Akarshani. স্বয়ং কৃষ্ণ Krishna himself, with love, he is attracted automatically. এই কথাগুলো আমাদের বলা হচ্ছে This katha is explained. যে ভাগবতের যে কথাগুলো রয়েছে ইষ্টদেবের হৃদয়ের মধ্যে সেই কথাগুলো This katha is আমাদের explain this গৌড়ীয় katha. বৈষ্ণবগণ Our Gaudiya Vaishnavas, তাদের অমূল্য গ্রন্থের মধ্যে সেগুলো প্রকাশ করেছেন। they are creating so many beautiful scriptures. কেবল ভাগবত পড়ে জানা যাবে না, Studying Bhagavatam is এই not জন্য enough. বলছেন ভাগবত জানতে হলে If you know Bhagavatam, শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের চরণাশ্রয় করতে you হবে। can only study it যাহা under the lotus ভাগবত feet পড়ো of the Vaishnav. বৈষ্ণবের স্থানে You should একান্ত only আশ্রয় listen করো। from Bhagavat only from pure devotee of God. You should take shelter of Chaitanya Mahaprabhu. বৈষ্ণব চরণে আশ্রয় করতে হবে। You should যাহা take shelter ভাগবত of পড়ো Vaishnav. বৈষ্ণবের স্থানে। So wherever a Vaishnava is doing Bhagavat, you should go there. And second thing is, মহাপ্রভু চরণে Mahaprabhu আশ্রয় Charni, করতে we হবে। should take shelter of a lotus feet of Mahaprabhu. যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা চৈতন্য মহাপ্রভু চরণে আশ্রয় না করি, If we don't take shelter of lotus ততক্ষণ feet of পর্যন্ত Mahaprabhu, আমরা then ভাগবতের যে মূল তাৎপর্য we won't understand the main depth of এই Bhagavatam. জন্য বললেন Disregard it is said. ন মেঘা ন বহুনাসুতেন যমে হইছে বিনুতে তেন রপ তস্যে চ আত্মা বিব্রুতে তনুষ্যাম। বিদ্যা বুদ্ধি পাণ্ডিত্যের দ্বারা এগুলোকে জানা যায় না। With আমি knowledge, good knowledge scholars, অনেক প্রকার করতে পারি, big commenters, they cannot understand the essence of Bhagavatam. They cannot understand the depth, the love of it. ন মেধয়া বুদ্ধির দ্বারা With your সম্ভব। mind, it's not possible to understand. না প্রচন্ড মেধা ন বহুনাসুতেন। অনেকবার আমি ভাগবত শুনেছি, You কথা can listen to শুনেছি, Bhagavad again and again, তার দ্বারাও হয় না। but yet you have not understood the depth of it. যখন স্বয়ং ভগবান কৃপা করে When you have mercy আমার of হৃদয়ের Krishna মধ্যে himself in our এই hearts, তত্ত্বগুলি these tattva, they appears by his mercy. তখন আমরা সেই কথাগুলি জানতে Then পারব। we understand the depth of the scripture. এই ভাগবতের কথা আমাদের This Bhagavad Katha, জানতে হবে, রসসাধন করতে হবে। এই জন্য বলছেন Taste it. সাধু সাধু পদে পদে Sadhu Sadhu Pade Pade. নিগম কল্প তরুর গলির ফলম সুখ মুখাদমিত দ্রব সংযুতম পীবত ভাগবত রস্ত মান মুহুরো রসিকা ভুবি ভাবুক। রসিক আর ভাবুক জনের So we have to listen to Srimad-Bhagavatam from the mouth of এই ভাগবত Rasik, who are already absorbed in deep mood themselves. We have to listen from their mouth. আগে কথা দ্বিতীয় স্কন্ধের মধ্যে In second canto, আরো অনেক কথা বলা হয়েছে, there are so many সুন্দর things. সুন্দর কথা বলা হয়েছে। Beautiful সময় kathas. সংক্ষেপ, The time অল্প is less. সময়ের মধ্যে In less 7 time, দিনের মধ্যে in 7 days, সমস্ত শ্লোকের it's not ব্যাখ্যা করা যায় possible না। to express all এই shlokas. শ্রীমদ ভাগবত The Srimad-Bhagavat, সুখদেব গোস্বামী পাদ পরীক্ষিত মহারাজের নিকট he expressed, Sukadeva Goswami কত expressed সময় this in front বলেছিলেন of Parikshit বলুন তো? how much time he said, কতদিন বলেছিলেন? how many days? 7 দিন। 7 days. রাত কি করেছিলেন? 7 দিন 7 রাত। So it's not what a time, so it's like complete 24 hours. They 24 were, into it's like 24 into 7. হ্যাঁ Discussing about Bhagavatam. 7 দিন 7 7 রাত। days, 7 7 nights. দিন আর 7 রাত। 7 days and 7 nights. দিবারাত। আমরা 3 ঘন্টা 1 ঘন্টা And now we are 2 ঘন্টা ভাগবত Harikatha 3 hour, 1 hour, 2 hour, and we study everything. No, not possible. হয় না। ও তো
উপর করে কিছু লোককে রুচি করার কথা বলা হয়। You're just saying it so that people might get interested. In Bhagavad, this is explained. হে রাজা পরীক্ষিত মহারাজ, Like Parikshit Maharaj, আমি আপনার কাছে নিকট অনেক রাজার কথা কীর্তন করলাম। নাস্তে রাজন, বড় বড় রাজার কথা আমি কীর্তন there are so করলাম। many kings I've expressed event of the like big donation king. There are stories of many kings in this শ্রী Bhagavatam. মহারাজের কথা The Shri বলা Maharaj হয়েছে। is like one of the biggest donors. তিনি তার প্রাণকে পর্যন্ত উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। He even gave his life in donation. Indra in Yam Maharaj. তার দানের কথা শুনে এসেছিলেন। They heard the story. কবুতর আর গিধ, Kabut, crow, and রূপ ধারণ করে এসেছিলেন। they took form of crow and শ্রী মহারাজ কি করলেন? wild dog. বলে না, আমার শরীরটাকে আমি দিয়ে দিচ্ছি না। So they wanted the body of Shiv এত Maharaj. দানশীল রাজা। He was a very donative king who loved to give donations. ভাগবতের মধ্যে এইসব দানশীল রাজার কথা বলা হয়েছে। In Bhagavatam, there is a katha of Dan Avar- Raja, like biggest donor. যে কি রাজা, তিনি হচ্ছেন সবকিছু দিয়ে দিলেন। He gave everything in বিশ্বাসকে দিয়েছিলেন। donation. He gave everything to Vishwamitra. হ্যাঁ? হরিশ্চন্দ্র দানের কথা। Harishchandra. Harishchandra. হরিশ্চন্দ্রের দানের কথা বলছে, মহাদান শ্রী হরিশ্চন্দ্র। Biggest of কিন্তু biggest যদি donors. এগুলো King যথার্থ Harishchandra. নয়। But this এই donation is not দানশীল cash. রাজার কথা যে শ্রবণ করা হয়েছে কি জানো? কেবল লোকদের আকৃষ্ট করবার জন্য, These stories are only in Bhagavatam to attract people. আর কিছু না। Nothing else. একজন ইমামস্তে রাজন, হে রাজন, আমি অনেক লোকের কথা বলেছি, কর্মার্থ, There are so জ্ঞানার্থের কথা many বলেছি। kings stories এগুলো in ওই সমস্ত Bhagavatam. লোকেরকে আকৃষ্ট করবার জন্য। This is just to attract people. কিন্তু এগুলো মূল কথা নয়। But this is not the depth of আবার এই Bhagavatam. কথার মধ্যে এই দানশীল রাজা হন, যাই হোক না কেন, তারা অন্তিম কালে তারা সবকিছু ত্যাগ দিয়ে ভগবানের ভজন করেছেন। So these big donors, kings, Bada what bada did they raja. do? Big kings, they come and go. অন্তিকালে কি দেখলেন? What did they realize? That there's nothing in this material world. They gave up everything and then they did bhajan of God. যার কথা বলতে গিয়ে খট্টাঙ্গের রাজার কথা বললেন এই ভাগবতে। In Bhagavatam, হ্যাঁ? তিনি বিশাল রাজা ছিলেন, they're big kings. যুদ্ধবিদ্যায় এত নিপুণ ছিলেন। They were so qualified, তিনি so many পৃথিবীর লোক থেকে qualities. স্বর্গলোকে গেলেন। They went to দেবতাদের heaven. পক্ষ হয়ে They তিনি অসুরদের also তিনি পরাস্ত defeated করলেন। demons, also defeated the demigods in দেবতারা প্রসন্ন heaven. হলেন। The demigods also got বললেন, satisfied after they defeated হে demons. রাজন, They আপনি said, বর "O king, মাগুন, আমরা ask for দেবতাদের benediction. বর The দিতে পারি। demigods will give you benediction." কি বর চান বলুন? What benediction do you want? তখন বললেন যে আমার তো ধন সম্পত্তি কম নাই, I don't have less of money and অথা wealth. সম্পত্তি রয়েছে। I have so many wealth. আপনি বলুন, আপনারা বলুন, আমার আয়ু কত রয়েছে? You tell me how much my age তখন is. বললেন, আপনার আয়ু His কেবল age. অল্প সময়। Your age is very less. The demigods answered. তখন খট্টাঙ্গ রাজা কি করলেন? Then Kirtan king, সবকিছু ত্যাগ দিয়ে he gave up everything and then he did bhajan of God. এই জন্য শাস্ত্রের মধ্যে বলা রয়েছে For this regard in scripture বর, it is বুদ্ধি, said, পাণ্ডিত্য, like that scholar, being a scholar, knowledge, ভগবানকে attain পেতে God. হলে একমাত্র There is only one শুদ্ধ way ভক্তির to attain চরণ God, which is আশ্রয় করতে হয়। by taking shelter of শুদ্ধ the word of ভক্তির God. চরণ That is the আশ্রয় only করে process. তার আনুগত্যে ভগবত ভজন করতে। And if you do that, then you will definitely do bhajan. এই জন্য এই ভাগবতের মধ্যে এগুলোর কথা বলা হয়েছে। Bhagavad, there is ধীরে katha. ধীরে বলা হয়েছে। Slowly and slowly we'll listen. দশম স্কন্ধে 10th canto, এই জন্য 10th বললেন canto, it said, 10 লক্ষণ যুক্ত শ্রীমদ ভাগবতম, দশমে দশম লক্ষ্মীতম শ্রীমদ ভাগবতম। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनंत ईशान कथा निरोध मुक्ति और आश्रम, ये 10 तत्व कथा केने बला अनेक कथा बला है समय संक्षेप। there are so many kathas in Bhagavatam. The time is less. How possible I express all of धीरे them? धीरे Slowly and slowly I will try. दशम स्कंधेर मध्ये प्रवेश करबा। When we enter the 10th canto, I will try. सन परीक्षित महाराज Parikshit একটা Maharaj, প্রশ্ন করলেন, he asked the question, হে সুখদেব গোস্বামী Hey Sukdev ব্রাহ্মণ, Goswami Pad, hey Brahman, আমার পিতামহ my father
My grandfather, Pitamaha, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের in the মধ্যে battle of বড় বড় Kurukshetra, রাজাদের তিনি কিভাবে he পরাস্ত করেছিলেন defeated big সেই কথা kings and আমাকে warriors. শ্রবণ করা। How did he defeat? Please tell me the story. পরীক্ষিত মহারাজের পিতামহকে Arjun. অর্জুন The grandfather of Parikshit আমার Maharaj, পিতামহ Arjun. অর্জুন My grandfather Arjun in Kurukshetra, battle of Kurukshetra, he defeated big warriors and kings. How possible? Please tell me. He সেই asked this প্রসঙ্গ question. বলতে গিয়ে শ্রীল সুখদেব গোস্বামী Sukadeva পাদ Goswami Pad, সুন্দর সুন্দর উপাখ্যানও বললেন। he also said many things. হে পরীক্ষিত He said, শুনুন, hey Parikshit, listen. মহারাজ শুনুন, আপনার পিতামহ অর্জুন Pitamaha Arjun, অর্থাৎ অর্জুনের পুত্র or the son of Arjun, Abhimanyu, and Abhimanyu's son, Parikshit Maharaj. পরীক্ষিত Parikshit Maharaj. সেই জন্য বলছেন, পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন Parikshit Maharaj যে said আমার পিতামহ that my grandfather, অর্জুন Arjun, তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মধ্যে battle of Kurukshetra, যেখানে বড় বড় যোদ্ধা ছিলেন তিমিঙ্গিল, the big warriors in the তিমিঙ্গিল বুঝেন তো? battlefield, Timingil. সমুদ্রের মাঝে বড় বড় তিমি মাছ রয়েছে, Just like আবার সেই তিমি মাছকেও যারা গিলে ফেলে তাকে বলছে তিমিঙ্গিল বলা হয়। so, Timingil means like a huge rocks in the middle of ঠিক ocean, sand তদ্রূপ ocean, and কুরুক্ষেত্র crash. যুদ্ধের মধ্যে Exactly like that. In the battle of Kurukshetra, there were big warriors. প্রথমে কার নাম আছে? ভীষ্ম One is পিতামহ, Bhishma Pitamaha, যিনি যার ছিল ইচ্ছা মৃত্যু বরণ। who had the benediction of that he can die তাকে with his কেউ own পরাজিত desire. করতে পারবে? How possible to defeat him? ভীষ্ম পিতামহ Bhishma Pitamaha, ইচ্ছা মৃত্যু বরণ ছিল তার। he has the benediction that he will die on with his own আর desire. আমার পিতামহ And my grandfather Arjun, সেই ভীষ্ম পিতামহকে কি করে তিনি what did he পরাস্ত do করলেন? to? How did he defeat Bhishma Pitamaha? Please tell me, how did he গুরু defeat him? দ্রোণাচার্য, Guru Dronacharya, অর্জুনের গুরু, the গুরুকে guru of পরাস্ত করতে Arjun. পারে? Can you defeat Guru? সেই গুরুদেবকে তিনি কিভাবে পরাস্ত করলেন? How possible to defeat Guru? দ্রোণাচার্যকে। He defeated Dronacharya. সেই কথা আমাদের কাছে কীর্তন করুন। Please tell me the story. আবার And অশ্বত্থামা, Ashwathama, দ্রোণাচার্যের পুত্র, the Dronacharya's the son. সামান্য ছিলেন না। Ashwathama is also not less warrior. He's a very nice warrior also. অশ্বত্থামার বর ছিল কি? Ashwathama had 7 যুগ benediction পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকবেন। that he will live for 7 yugas. এখনো পর্যন্ত অশ্বত্থামা Ashwathama, even today Ashwathama is alive. In Bhavishya Purana it is explained. Ashwathama till now is alive. এই যে ব্যাস হবেন, এই ব্যাস অবতার কে হবেন? So অশ্বত্থামা। this Vyas avatar is the এখনো নাকি অশ্বত্থামা Ashwathama. বৃন্দাবনে So Ashwathama right now he's in Vrindavan. কোন কোন জন তাকে দর্শন বিশাল করে। Some people have seen him. He has a very big body. এই সকল বড় বড় যোদ্ধাগণ These are the big warriors. Karna, যার ছিল who কুণ্ডল, কানে কুণ্ডল he had আর powerful earrings and a very powerful shield on his chest, armor, হ্যাঁ, which was given by তাকে কে Sambandha. বধ করতে পারবে? How possible kill him? বড় বড় যোদ্ধাগণ ছিলেন। So many big warriors were এই in the জন্য battle. পরীক্ষিত মহারাজ এই For this প্রশ্ন regard, করছেন, Parikshit Maharaj asked, হে ব্রাহ্মণ কৃপা করে বলুন, "Hey Brahman, give me mercy and tell me সেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মধ্যে how my grandfather won the battle আমার of পিতামহ Kurukshetra. অর্জুন My grandfather এত বড় Arjun, বড় তিমিঙ্গিল how যোদ্ধাদের did কি he করে তিনি defeat big warriors?" পরাজিত করলেন? অসুন্দর কথা বলা গেছে, ভাগবতের মধ্যে বর্ণনা বলছে। সেই প্রসঙ্গকে বলতে গিয়ে বলা হচ্ছে So this is known as expressed in, যে দেখো হে পরীক্ষিত "Hey মহারাজ, এই Parikshit পরীক্ষিত Maharaj, শোনো, hey Parikshit, listen. হ্যাঁ, এই যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মধ্যে The যা battle of কিছু রয়েছে Kurukshetra, whatever happened, সব যুদ্ধের মধ্যে, এই যুদ্ধের মধ্যে মূল কে রয়েছে? what was the essence of this battle? Krishna. হ্যাঁ, সবকিছু তিনি করেছেন, পরিচালনা করেছেন। Everything was done by Krishna. সুন্দর বাখ্যান বলছে, সংক্ষেপে আপনাদের কাছে বলি, ভাগবতের মধ্যে বর্ণনা হয়েছে Bhagavatam it is explained. কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কতদিন হয়েছিল? How many days the battle of Kurukshetra ended? 18 days. হ্যাঁ,
অন্তিম দিন On the end of last day, night, সেই দিন দুর্যোধন that day Duryodhan, রণসজ্জায় পড়ে he was রয়েছে। lying on his deathbed. ভীম তার Bhim attacked on ভ্রুভঙ্গ his করেছে। thigh and he was কেন? bleeding. দুর্যোধনের শরীরটা ছিল And the Duryodhan's বজ্র body, বজ্র হয়ে গিয়েছিল। because Duryodhan's গান্ধারীর body, Gandhari gave him a benediction দৃষ্টিতে by the blessing of Gandhari, his body was like iron, Vajra, কেবল which could উরুতে not be pierced at all. তার But কম ছিল। only the thighs was covered when he took সেই গলার দিয়ে when Gandhari ভ্রুভঙ্গ saw him. করেছে। So that's why Bhim attacked his thigh. এখন And দুর্যোধন he, মৃত্যুসজ্জায় that সজ্জিত রয়েছে। Duryodhan was about to die. মধ্যরাত্রি In midnight, পড়ে রয়েছে। he was lying down. হ্যাঁ, কেবলমাত্র শ্বাস চলছে। Only he was breathing. কয়েক ঘন্টার মধ্যেই দুর্যোধন So Duryodhan, মারা যাবে। in 2 hours, he was about to die. প্রদীপটা মানে জীবন প্রদীপ নিভে যাবে। এমন সময় So in the meantime, অশ্বত্থামা Ashwatthama এলেন। came অশ্বত্থামা এসে বলল, and he said, মিত্র দুর্যোধন, "Oh my friend, এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মধ্যে if তুমি আমাকে একদিনের জন্য for one day you have made me the controller of the army for one সেনাপতির পদ day, আমাকে দাও না। you didn't give me. If you had given me for the one day, you gave me the position of the commander of army, then you would have won the war. তোমাকে বিজয় দিয়ে দিলাম। You would have definitely won the war." তখন দুর্যোধন বললেন, যা তো হওয়ার তো হয়ে গিয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মধ্যে প্রথম 10 দিন সেনাপতির পদ প্রাপ্ত করেছিলেন ভীষ্ম So the পিতামহ। first 10 days, the commander of army was Bhishma Pitama, and then Dronacharya. কিন্তু অশ্বত্থামাকে দেওয়া But হয়নি। Ashwatthama was not the তাই commander of অশ্বত্থামা army. আক্ষেপ করে বলছেন, Ashwatthama he came, "Oh my friend Duryodhan, আমাকে যদি একদিনের জন্য if you had made me the commander of army for like even 1 hour, সেনাপতির পদ দিয়ে if you had given me the commander of army's তাহলে position, আমি তোমার then বিজয় দিয়ে দিতাম। you would have won the বিজয় war." প্রাপ্ত হতো। বলে আমি তো যাব। অশ্বত্থামা বলছে, Ashwatthama said, মিত্র তুমি আমাকে এখন এই মধ্যরাত্রির মধ্যে "So you আমাকে make রাজ me তিলক the করে দাও। commander of army right সেনাপতির now পদ দিয়ে দাও। and বলে, give me the দুর্যোধন position of হয়ে commander of গেছে। army." So Duryodhana said, "The battle has ended." No, it has not তুমি ended. দেখে যাও, তোমার তো মৃত্যু হবে। You are about to die. পঞ্চ পাণ্ডবে I will যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন নকুল সহদেব used to be Marjun Lakul Sahib Pandav, 5 Pandav. I will bring you the heads of these 5 Pandavas. পাণ্ডবের মৃত্যু দেখে তুমি যাও, You see their death and তোমার then you বিজয় go. হয়েছে। That you are one. তোমার শান্তি হবে, আত্মা Then you শান্তি will, হবে। soul will rest in, you will তখন lie in peace. দুর্যোধন কি করলেন? Then Duryodhana, what did he do? সেই ঘন রাত্রির মধ্যে In the night time, কালো বাদল ছেয়ে রয়েছে। there was black dark clouds. বিজুলি মানে আকাশে In the বাদল, sky there was black clouds and মেঘ ছেয়ে রয়েছে, কটকট কটকট করে শব্দ হচ্ছে। হ্যাঁ, the thunderstorms also going on a little bit. হ্যাঁ, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। হ্যাঁ, দেখুন সেই রক্তকে তিনি So Duryodhana's thigh was bleeding, right? He grabbed some of his blood and he put some blood on his forehead as form of tilak and he crowned him the commander of army. আর ওই সময় And that time Ashwatthama, এসছেন। আর ঠিক ওই সময় at that time, ভগবানের ইচ্ছা, see the desire of Krishna. ভগবানের ইচ্ছা না হলে Without গাছের desire of একটা পাতা Krishna, পর্যন্ত if the leaf does not নড়ে না। move. তাই? অর্ধরাত্রি হয়ে গেছে। দুর্যোধন So it was late at night. Duryodhana, Dushasana, বহুত প্রসন্ন হয়েছে। Yudhishthir, Bhim, Pandav, they were so happy that we have won. হ্যাঁ? ভগবান কি বললেন? What did God say? না না, No, দেখো wait. যতক্ষণ পর্যন্ত সাপকে Until, মেরে পুড়িয়ে না দেওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত জান don't বুঝবে think that the snake is dead. You should always check that the snake is dead. বিষধর সাপ Until and unless it dies সাপকে properly. যদি আপনি মেরে দেন, If you hit a snake হ্যাঁ, and it is কিন্তু shaking, ওই সাপটা মরে গেল, but that does not mean snake is dead. Maybe it can live again. So for this regard it is said, কি করতে হয়? what to do with a poisonous snake. ছাই করে দিতে হবে। তাই ভগবান বললেন, That's why God is শোনো saying, পাণ্ডবগণ, "Hey Pandavas, listen." দুর্যোধন
বিষধর সর্পস্বরূপ Duryodhana is like a মনে snake. করবে না Don't celebrate তোমরা yet. বিজয় প্রাপ্ত করেছো যতক্ষণ পর্যন্ত দুর্যোধনের শ্বাস রয়েছে Till নিঃশ্বাস Duryodhana has রয়েছে, breaths, ততক্ষণ পর্যন্ত till then তোমাদের you are not have বিজয় হয় victory. নাই। You are not won the battle till Duryodhana is breathing. কিন্তু কে কার কথা শুনে? But who listens to God? দুর্যোধন দুঃসাহসিক Pandavas. পাণ্ডবগণ দৃষ্টিহীন অর্জুন Used to be করে Marjana Nakul Sahadev. বলছে না না এই He said, রাতের no, মধ্যে আমরা no. Tonight we won the battle. We should celebrate the ceremony of victory. ভগবান মনে মনে চিন্তা So করলেন God started to think পাণ্ডবদের কি করে himself, রক্ষা করা like, যায়। how possible to protect the Pandavas? তাই ভগবান কি করলেন? So to Krishna, what did he do? তাঁবুর মধ্যে পাণ্ডবগণ ছিলেন So there was a camp সেই where তাঁবু the থেকে Pandavas were resting. He took the Pandavas away from their camp to some place else. They're like, oh, let's go there. আর পাণ্ডবগণ যেই তাঁবুতে ছিলেন And the Pandavas দ্রৌপদীর went, পাঁচ পুত্র and আর they, দ্রৌপদীর Draupadi's ভাই brother Drishtadyumna, ধৃষ্টদ্যুম্নকে Draupadi's দেখলেন। brother Drishtadyumna and the 5 sons of Pandavas, they were in the camp where Pandavas used to আর be. পাঁচ পাণ্ডব দ্রৌপদী So the 5 Pandavas and Draupadi, তাঁবুতে গিয়ে সেখানে they বিজয় were উৎসব মানাচ্ছে। celebrating victory at another place. আর এইদিকে And অশ্বত্থামা here Ashwatthama, এসছে। he came. মহাদেব সেখানে পাহারা দিচ্ছে। So Mahadev was guarding that place. তাই মহাদেব পাহারা দিচ্ছে। Lord Shiva was protecting কেউ that আজ place. সেই তাঁবুর মধ্যে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। Nobody, a mosquito cannot even enter. Ashwatthama said, oh Mahadev, ক্ষণকালের জন্য the king of all devtas, অনুমোদন করুন, I request আমি you, পাণ্ডবদের I just want বিজয় to মুখ একবার দেখে যাই। see the face of victory face of Pandavas and return back. But Shivji said, no, no, ভগবানের আদেশ রয়েছে, God did not enter this কিন্তু দেখুন can. অশ্বত্থামা কোন চালাচ্ছে। But Ashwatthama is very cunning. মহাদেবকে বশীভূত করার খুব Ashwatthama, সহজ উপায় রয়েছে। To control Mahadev is very easy. What is the process? গঙ্গাজল আর Just give him some বেলপাতা Gangajal ছড়িয়ে and Bel চিন্তা Patta. করে না। Then don't worry, you can মহাদেব control Mahadev. তাই সন্তুষ্ট করে This is the process to অশ্বত্থামা ভিতরে control প্রবেশ Mahadev. করলেন। So Mahadev got happy by this and Ashwatthama went inside. বাস দেখলেন কি পাঁচ পাণ্ডব শুয়ে আছে, He saw that the 5 Pandavas are sleeping. তারপর ডেকে শুয়ে আছে, মনে করলেন পাঁচ পাণ্ডব শুয়ে আছে, বাস ধরাধর So he started to fight arrows, fire arrows again and again. Quickly he fired arrows. और ये पांच पांडवें And these 5 Pandavas, मस्तक के he grabbed their heads, he cut the heads, चिन्ह मस्तक and लिए से he grabbed them दुर्योधन के दिले and he gave them to दुर्योधन देखो Duryodhana. He said, Duryodhana, look, मित्र तुम्हार जय के friend, you have won. These Pandavas are dead. I have killed them all. तब दुर्योधन That तब बोलছে Duryodhana, he said, ये मित्र अश्वत्थामा oh friend Ashwatthama, what's the time? যে ভীম আমার ভীম। ছোট ভাই কে যে Listen to Harikatha. আমার ছোট ভাইকে যে হত্যা করেছে সেই ভীমের মস্তক থেকে আমাকে দাও। So it's like, oh, the one who has killed me, give him his head. Give me Bhim's head. So Bhim has a very big head, right? দুর্যোধনকে দিয়েছে। So he gave him to Duryodhana. It was night, right? দুর্যোধন ক্রোধে Duryodhana in সেই anger, মস্তকটাকে ভীমের he মস্তক মনে করে সেই squeezed that head হাত দিয়ে with his hand and চাপ দিয়েছে। he squeezed it. কিন্তু দেখলো কি ছাতুগুলো হয় না, ওই যে আমাদের যেমন ছাতু হয়, সেই ছাতুর মতো অতি সহজে It like it collapsed very easily. চিপকে গেল। তখন দুর্যোধন বলছে That time Duryodhana said, অশ্বত্থামা Ashwatthama, এটা this is not Bhim's head. আমি জানি I ভীমের know মস্তক কত শক্ত। Bhim's head is very hard because I fought with him. গদাযুদ্ধের সময় When I was fighting him with mace, when I hit mace on his head, মেরেছি সে ঠান ঠান করে শব্দ হলো। it used to make very hard এটা sound. নিশ্চয়ই This is definitely not Bhim's head. তুমি অন্য কারোর মস্তক নিয়েছো। You have killed someone else. এমন সময় বিজলি That time the thunderbolt struck
And then he saw the Lila, he saw that they are the 5 sons of Draupadi. That time Duryodhan said, "Oh Ashwathama, what have you done? I had enemy, Pandavas are my enemy, but the sons of Draupadi were not my enemy. Why have you killed them? You have killed everyone. You have killed them. It's very bad." He said that. Duryodhan, he died after saying this. And then Ashwathama thought that Pandavas are alive. Will they leave me alive? No, they will kill me definitely. And here Lord Krishna, he said, "Hey, Yudhishthira Bhima Arjuna said, it's all very night. Night time is not good. Let's go back to the tent." They saw that the 5 bodies, there were dead bodies, there were no heads of 5 children of Draupadi. Draupadi started to cry. Then Krishna, Arjun, Bhim, they're like, "This is the deed of Ashwathama." Then he started to run behind Ashwathama. At that time, Ashwathama, he went to Vasudev to rectify his mistake. He like, "Please help me to rectify my mistake." So at that time, Bhima and Arjun, they came. "You want to rectify the solution? Come, I will rectify your mistakes." So Ashwathama looked at his back and he saw like so angry Bhima and Arjun, they are standing. And then he started to run again. Ashwathama started to run. But Bhima and Arjun, Bhima and Arjun, they started to run very fast also. He saw that they will catch me. And what did he do? Ashwathama, he summoned and pulled out Brahmastra, like one of the most powerful weapons in Vedic culture. So God said, Vyasadev said, God said to Arjuna, "You also take out Brahmastra." So one Brahmastra can destroy whole world. So 2 Brahmastra will destroy everything. So Vyasadev said, he said to Arjuna, "You call back your Brahmastra. Call back your Brahmastra." Arjuna called back his Brahmastra. But Ashwathama said, "I only know how to summon Brahmastra, to call it. I don't know how to call it back. So in which direction shall I fire it?" Like, direction. He said, "Yes." So it was necessary to be fired. So like, I have killed the 5 sons of Draupadi. Now, at that time, Uttara was pregnant. So he caught Uttara's womb and he fired the Brahmastra. He's bad, right? Bad people always have bad nature. At that time, Parikshit Maharaj was in that womb and it was attacked with the Brahmastra. At that time, Vasudev Krishna, he entered Uttara. He entered into the Uttara's womb and with his mace, he destroyed Brahmastra. He failed the Brahmastra. So in the womb of Uttara, for this regard, Parikshit Maharaj is known as, there are 2 names. There are so many names. One name is Parikshit, second is Vishnurag. Vishnurag, the one who is protected, that means protection. Like who is protected by Lord Vishnu himself. That is known as Vishnurag. In his womb, mother's womb, he saw that
The God Vishnu protected him in the mother's womb. আবার তিনি দেখলেন সেই স্বয়ং ভগবান He saw, he took darshan that Krishna, Vishnu. বাইরে রয়েছে। এই জন্য নাম হয়েছে For this regard, পরীক্ষিত। his name is Parikshit. দুইটা নামের কথা The two names, Parikshit, বিষ্ণু রাজ Vishnu Rag and Parikshit. এই কথাগুলো This শোনালেন। katha আবার এইদিকে here, ভীম আর অর্জুন Bhim and Arjun, ছুটে গিয়ে অশ্বত্থামাকে ধরলেন। they grabbed Ashwatthama. They wanted to kill Ashwatthama. Krishna said, don't do this. দ্রৌপদীর কাছে নিয়ে যাও, দ্রৌপদী Take him to Draupadi and Draupadi will punish him. He has killed 5 sons of Draupadi, so she will punish him. Draupadi said, shall we kill Ashwatthama? Draupadi, if we kill the Ashwatthama, then will my sons become alive? Draupadi said, the mother of Ashwatthama will be in pain, so leave him. কিন্তু অশ্বত্থামা But take away the jewel. There was a jewel on the forehead. There was a jewel. Scratch out that jewel from his head. সঙ্গে সঙ্গে At that time, অশ্বত্থামা Ashwatthama, সামান্য পশুর মতো হয়ে গেল। he became like an animal, বলহীন পশুর মতো। like a very bad smelling animal when that jewel was removed from his forehead. বাস্তবে কেন? In reality, it is said that ছিল Ashwatthama has benediction that, চার যুগ তিনি he will live for 4 yugas. এখনো নাকি শোনে, এই আগে বললাম যে অশ্বত্থামা এখনো পর্যন্ত জীবিত রয়েছে। পরবর্তীকালে So in the next cycle of yugas, when the Bhagavat will manifest, Vyasdev will be, ভাগবতের ব্যাস হবেন the Bhagavat Vyas will be Ashwatthama in the next cycle of yugas. প্রাণের মধ্যে This is mentioned in many Puranas. বড় বড় রাজাদের কথা সেখানে বলা হয়েছে। এই শ্রীমদ্ ভাগবতের অনেক কথা রয়েছে। There are so many stories in Srimad-Bhagavat. ছিল তৃতীয় স্কন্ধের মধ্যে In 3rd canto, দেবহূতি কপিল দেবের সংবাদ there is a conversation of Kapil Dev and Revati also. बहुत सुंदर कथा। It's a very beautiful katha there. জীবে মাতৃগর্ভের মধ্যে কত কষ্ট পায়। There are so many struggles we face in the mother's womb. যখন মাতৃগর্ভে ছিলাম When we were in the mother's womb, we all made promise to God. What did we take vow? জন্মগ্রহণ করে ভগবান শ্রী ভজন That as when I will take birth, I will worship Krishna. ছিলাম যখন বিষম বন্ধন পাশে আর একবার প্রভু দেখা দিয়া মোরে বঞ্চিলে কদিন দাসে একবার প্রভু দেখা দিয়া মোরে বঞ্চিলে কদিন আরে জনম লবিয়া করিব ভজন জনম লবিয়া করিব ভজন জনম হইল পরিমায়া যাবে নাম হইল জ্ঞান পাবে। ভক্তিনাথ ঠাকুর আমাদের এই বাংলা কীর্তনের মধ্যে বলছেন, In Bangla Kirtan, Bhaktivinoda Thakur is saying, শ্রীমদ্ ভাগবতের মধ্যে কপিল দেবহূতি সংবাদের in the মধ্যে conversation between Kapil Dev and Srimad-Bhagavatam, Kapil Dev himself, his mother, he is explaining জীবের যে দুঃখ the miseries that the human beings go through when they are in mother's womb. মাতৃগর্ভে ছিলাম When we were in mother's womb, 6 মাসের সময় for 6 months, তখন ভগবান একবার দর্শন দিয়েছিলেন কি 7 মাসের সময়। so in the 7th month God gives us darshan. At that time we pray to God, hey Prabhu, এই মাতৃগর্ভের আর কষ্ট this mother's womb is very painful. সহন করতে পারি না। It's very hard to এই tolerate. মাতৃগর্ভ থেকে Please, বের করে দিন। please let me, মাতৃগর্ভ please, থেকে আমাদের I want বের to go করে out দিন। from this mother's womb. এখানে আসবেন। তখন ভগবান বললেন But then God said, আর 2 মাস অপেক্ষা করো, 7 দিয়ে 9 মাস। so it's like, please wait for 2 more months, God said. প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম So we made a vow that when we take birth, we will do bhajan of God when we are out of mother's 9 womb. মাসে 9 মাস 9 দিন So 9 months, স্বয়ং ভগবান God himself, মাতৃগর্ভের মধ্যে he enters the mother womb in form of air তিনি আমাদের মাতৃগর্ভ and থেকে he pushes us out from the mother's womb.
কিন্তু মায়ার এমন প্রভাব, but the Maya is very আমরা powerful. সবাই ভগবানকে ভুলে গেছি। The moment we come out from mother's জন্ম womb, we হইল forgot ওই মায়া Krishna. জালে, না হইল জ্ঞান লোক। আদরের ছেলে স্বজনের কোলে হাসিয়া কাটাইল কাল। কিভাবে আমাদের জীবন চলছে? This is how our life is proceeding. This is the truth. কত কষ্ট। So many problems. এই জন্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর For this regard, Bhaktivinoda Thakur is saying in Kirtan, বিদ্যা আদি অভ্যাস করে দেশ বিদেশে আমরা যাচ্ছি, অর্থ সংগ্রহ করছি, I earn so much money, I have been to foreign countries and married again, and আবার এই মায়ার জালে পড়ে যাচ্ছি। this is then we get trapped in the material world completely. Then it's very hard to get out from the net of Maya. জীবনে আমাদের ভগবানের ভজন করতে হবে। We should do bhajan of God. বলতে গিয়ে স্বয়ং কপিল দেব Kapil Dev is saying, বললেন, Ma Revati, সদা সর্বদা that mother, every time do sadhu sangha, do association of sadhu. মম বীজ সংবিদ ভবন্তি হিতকারণ রসায়ন কথা কদ্রুসনাধাসু অপবর্গ বর্তমনি শব্দার্থি ভক্তি রণপ্রমিসতি সতাং প্রসঙ্গাৎ মম বীজ সংবিদু। স্বয়ং কপিল দেব ভগবান Kapil Dev Bhagwan himself, he said, hey mother, my last advice for you is that every time, every second, সাধু মহাত্মার সঙ্গ করবেন, be in association of pure devotee of God, sadhu, and listen to the nectareous Harikatha. প্রসঙ্গাৎ মম বীজ সংবিদু ভবন্তি হিতকর্ণ রসায়ন কথা। হৃদয় এবং কর্ণ, Then your heart will become soft and then you will feel joy also. যদি আনন্দ না হয় তার মতো দুর্ভাগ্য জীব আর কি আছে? There is so much joy in God because God is absorbed in Ananda. He is absorbed in the ocean of joy. আনন্দময় ভগবান কি? ভগবানের অভ্যাস করুন, ভগবান আনন্দময় অভ্যাস, আনন্দময় ভগবানের ভজন করুন। Do bhajan of the God who is absorbed in joy. সতাং প্রসঙ্গাৎ মম বীজ সংবিদু ভবন্তি হিতকর্ণ রসায়ন কথা। এই ভগবানের কথা শ্রবণ করলে So whoever listens to God's katha, ধর্ম অর্থ কাম dharma, artha, kama, moksha, all the desires, they go away. মুক্তির ইচ্ছা থাকে না। Even they don't have desire for liberation. For this mukti impersonalist, Brahmavadis, they are performing so much austerity in their meditation. But once they listen to the God's katha, then they give up these ideas. ভগবানের কথাতে মগ্ন। This is so beauty in God's katha. এইভাবে ভগবান কপিল দেব So Kapil Dev in front of Devi is saying, উপদেশ দিলেন। he gives so many advice also. আবার চতুর্থ স্কন্ধে সেখানে ধ্রুব মহারাজের কথা বললেন। It's the story of Dhruv Maharaj. সুন্দর কথা রয়েছে। It's very beautiful এই katha. কথাগুলো আমরা This katha, আগামীকাল শ্রবণ করব। today we will listen to this tomorrow. Today now we will do kirtan. বৃন্দাবন বিহারী লাল Ki jai. জয় জয় শ্রী রাম।